Deixa eu ver se vai aparecer certinho pra vocês. Apareceu. Show. Vamos lá. Agora eu quero ver só uma coisinha que a gente já mexeu antes, mas eu não lembro se eu fiz. Ah, não, é na workbench lá embaixo que eu tenho que ver isso aí. Vou alimentar os peixes, né? Porque se a gente não alimentar eles, hamster. Tá, a gente já leu tudo que tinha pra ler aqui. O hamster não saiu, não? Pronto. Tá, peixes alimentados, hamster. Vou dar uma passadinha no Shuttle Bay aqui só pra ver se eu equipei já as armas que tem pra ser que eu preciso equipar, né? Porque no caso agora eu tô com as armas que eu queria ficar, que é com a Black Widow e com a Typhoon. Eu tenho uma arma nova aqui, essa daqui. Mas eu vou continuar com a Typhoon aqui. Menos 125 de Power Recharge Speed. Mas eu não tô nem aí. Porque a gente já tá com o nosso. A gente já está com o nosso monstro aí. A Black Widow ainda consegue ser mais forte do que essa. Ou não. Mas enfim, Black Widow é muito boa. Depois que a gente ainda equipar os bagulho foda dela aqui, a gente conseguir fazer os upgrades maneiros dela aqui, ainda ela vai ficar ainda mais potente. Assistência de mira, né? Dano. Mais penetração. Ah, não, isso aqui aumenta mais ainda o dano. É, isso aqui serve, isso aqui é bom também. Tá, esse daqui eu tenho que dar uma olhada, tem que dar aquela olhadinha pra ver se tá de boa. Isso daqui aumentar a coisa também ajuda, recoil também. Então, cachorro. Cachorro, essas daqui já estão acertadas já. Fechou então, já posso ir embora já. A minha lista de melhores personagens do jogo. Primeira de todas, né, mano? Todo mundo que me acompanha já faz tempo aí, já tá cansado de ouvir isso de mim. Com certeza, no topo de todos os personagens, com certeza vai estar minha eterna waifu Tali, né, mano? E ninguém nunca vai conseguir tirar ela do topo. Deixa eu ver o que mais. Depois viria o meu brother também, o Cerberus. Minha Liara. Aí a lista vai só cair, vai só seguindo em frente, né? Com geralmente os personagens humanos ficando nas últimas posições. Nas últimas posições. Isso se tratando de Companions, né? Porque um dos melhores personagens humanos também que tem na série é o Anderson, mano. Anderson. Engraçado que quando o personagem não é companion, mano, você se relaciona muito mais com ele do que os personagens humanos em si. Mas enfim. Eu tenho que dar até uma olhada numa coisa aqui. Que faltou a gente fazer? Se hit em Unity aqui, o livro de Plenix, o bagulho de Barlavon aí também. Dranex Systems inside the Krogan DMZ. Recruit, dance over, return to Barlavon. O livro de Plenix também eu acho que eu ainda não achei.
Vou dar uma passadinha lá, porque eu acho que isso é só missão de. É só missão de coisa. Eu vou dar só uma pesquisadinha rapidinho na wiki aqui, que eu nunca sei as localizações certinhas as localizações certinhas dos planetas. Por mais que eu já fiz um vídeo, por mais que eu já tenho um vídeo engatilhado sobre volos, eu não sei certinho onde fica o planeta deles. Aqui, Irune. Via Láctea, Ateon Cluster em Aru. Ok. Ok, então vamos para Ateon Cluster, vamos ver. Petra Nebula, Hades Gama, Genshin Sigma, Kites Nest, Nishima, Shrike Abyssal, Minus Wasteland. Ou isso não está ainda disponível pra gente? Eu acho que isso não deve estar disponível ainda pra gente. Ou o livro de Planix não tá. Só dá uma reolhada nisso aqui. Segura rapidinho aí que eu já tô voltando pro jogo. Ah, meu Deus do céu. Lá, Irune. Ah, você nunca ouviu falar. Tá, gameplay. O sistema Haru de Atom Cluster. Não vai aparecer. Ah, tá. A gente não conseguiu fechar essa quest aí, porque essa quest ela é. O sistema ele só aparece depois de Tuchanka. Então é pra cá que a gente vai mesmo. Eu não sei se isso é só comigo. Deixa eu ver se eu fechei isso aqui rapidinho, fechei. Eu não sei se é só comigo ou se isso é com ou se vocês têm essa mania também, cara. Toda vez quando eu pego algum, tipo, dificilmente eu sou uma pessoa que pega muita quest pra fazer. Mas quando as quests elas aparecem no meu no meu diário, né, no journal, mano, eu sinto uma vontade enorme de fazer a quest, né? Enquanto, tipo, eu não me livrar de de todas as side quests que eu tenho no meu journal, eu não fico tranquilo pra prosseguir com a história, mano. Eu tenho essa mania, tipo, eu tenho essa mania muito forte nos jogos, mano. Foi exatamente esse o motivo que me fez desgostar me fez desgostar de Dragon Age. Dragon Age Inquisition, no caso. Que, tipo, aquele jogo tem tanta quest chata de correr atrás de item, de ficar coletando itemzinho que assim, não tem uma história bacana as quests em si, de ficar andando naquele mapa gigante assim, que tipo, andar naquele mapa gigante é complicado, porque você fica perdido, essas coisas. Que é assim, na parte onde o jogo você passa menos tempo na parte, eu acabo passando menos tempo na parte onde o jogo mais se destaca, né? Que é na campanha, que é na campanha mesmo. Mas enfim, vamos pro Shroud lá. All hands, full stop. Hostiles detected at the landing coordinates. Joker, what have you got? Sensors show a Reaper parked at the Shroud facility. No way you're gonna be able to land a shuttle there. Get everyone assembled in the war room. I want eyes on the Shroud. Aye, aye, sir. New form of Reaper, Shepard, using Shroud to poison Tuchanka's atmosphere. Problematic. They want to fight.
They just got one. Primarch, we're gonna need your help. That could be difficult. Our losses on Palaven have been catastrophic. Mas isso é por Palaven. We're doing this for Palaven. No one said it would be easy. What do you have in mind? A combined attack. Your people hit the Reaper with an airstrike. Rex, at the same time, your soldiers will be attacking from the ground. Together, you can draw it away from the tower. Yes, distraction. Small team can reach Shroud facility. Finish synthesizing cure. We'll need Eve to come with us. Tá todo mundo ok com isso aí? We've never faced a Reaper up close like this. Everyone on board? There's even a doubt? Let's move, Pyjack. It's time to cure the genophage. Commander, incoming message marked urgent. I'll put it in the comm room for you. Aí a coisa errada aí já, ó. Commander Shepard, we know you've reached Tuchanka. And by now, I imagine Morden Solus has proposed using the Shroud. Are you spying on us? Hardly. The Shroud is the only viable course of action open to you. Commander, you can't allow your misguided sympathy for the Krogan to cloud your judgment. Do you honestly believe curing the genophage will end in lasting peace? Com certeza. É o Rex que tá na linha de frente. We have to give the Krogan that chance. You can't condemn an entire race to extinction based on what might happen. What will happen is the Krogan will reproduce out of control. We uplifted them specifically for their violent nature, not their diplomatic skills. Another war is inevitable. What do you want, Dalatras? Years ago, our operatives sabotaged the Shroud facility to ensure what you were planning couldn't be done. Morden will likely detect this malfunction and repair it. But if you ensure that he doesn't, then the cure's viability will be altered just enough so that it fails. No one will notice the change. You mean trick the Krogan? They need not be any the wiser. Let Erdnot Rex believe you fulfilled your promise. Morden would never stand for that. How you deal with him is up to you, Commander. We can provide you our very best scientists to build the Crucible, and the full support of our fleets. If I sabotage the cure. Think about it, Commander. The choice is yours. Essa mulher tá maluca, mano. Deixa eu ver o que vocês responderam. Ah, da maneira eu só faço a história e com o tempo eu vou. Pegando, fazendo as coisas. Mano, eu queria ser desse jeito, mano. É porque, tipo, esses jogos de história, geralmente assim, às vezes eles acostumam muito mal a gente, porque eles tendem tipo, jogos da BioWare, essas coisas assim, ou então, sei lá, jogos com finais alternativos, essas coisas, eles tendem a recompensar muito você por fazer coisas extras. Aí eu sigo sempre essa tendência de tentar fazer tudo, de tentar fazer o máximo que eu consigo encontrar. Aí quando você encontra um jogo que só coloca as coisas pra encher linguiça, aí a situação fica tediosa. Esse é o rolê, entendeu? Tipo, foi igual quando eu fiz meu primeiro final de Mass Effect 2. Eu consegui salvar todo mundo e foi na cagada, porque eu fiz tanta coisa no jogo, eu passei tanto tempo correndo atrás de muita coisa, que eu acabei conseguindo, que eu, sem querer, tipo, eu fiz as coisas certas pra poder garantir o melhor final. Mas tá, deixa eu ver, deixa eu abrir minhas notinhas aqui e ver quem que é bom pra levar aqui. Javik Garrus. Liara é maneira de levar também. Eu acho que eu vou levar a Liara, mano. Javik eu já levei ele pra uma missão em Tuchanka, agora eu vou levar a Liara. Vamos levar a nossa metralhadora ambulante aqui. E ele... Pera aí, antes de escolher ela, tem que ver o traje dela. Power Recharge Speed. Show.
Ah, já viu a cena que o Shepard mata o Mord nessa missão? Ah, mano, essa é uma das essa simplesmente essa simplesmente é uma das ações mais frias que o Shepard Renegade consegue fazer, mano. Ah, mano, nem sei como é que eles tiveram coragem de botar uma coisa dessas no jogo, mano. Nossa senhora, mano. Deixa eu ver. Você tem que ter uma cabeça muito fria pra você conseguir fazer um negócio desses, tipo, sem ser um segundo playthrough, entendeu? Tipo, em vez de você fazer isso por vontade própria, é foda. Deixa eu ver, Ah, Max of... Não usar o thermal clip. Aumenta o dano. Aumentar o daninho, dá uma aumentada de daninho aqui. Aumenta a capacidade. Aumenta a capacidade ainda mais. Less obstruction. Easier to handle. Não. Aumenta a capacidade. É sempre bom poder atirar mais com essas armas. Show. Aí agora ela tá com essa pistola é meio paia. É meio paia de deixar NPC usar. Tá. Penetração de armadura, sempre bom. Show, fechou. Olhando essa interface, lembro o multiplayer de Mass Effect 3, bons tempos. Joguei muito sozinho. Eu só não jogava porque eu não assinava muita live. Eu acho que eu já cheguei a comentar sobre isso. Vamos dar. Não tem como dar. Ah, não, tem como dar a coisa pra ele. Mas eu tinha muita vontade de jogar. Isso aqui é maneiro. Pra ele a gente já tá dando os melhores rolês aqui. Show. É que também isso aqui foi um ensaio pro multiplayer de Mass Effect, né? Aí é... Por isso que os coisas são tão parecidas. Vamos lá, Fitness e Combat Mastery a gente já fez. Vamos lá, Frag Grenade, sempre bom. Aumenta a minha capacidade de granada. Increase damage to shields, increase damage to armor. Deixa eu ver. Damage to organic by 40% over 10 seconds. Aumenta a capacidade. O que eu... Não preciso também de muito não, porque munição tem de sobra, né? Impact Radius. Vamos lá. Aumenta isso aqui. Agora já não tem mais como... Não tenho mais como upar mais isso aqui. Beleza. Gears, já estamos com 6 pontos com ele. Deixa eu ver, só falta a Paladin. Você tá pronto? Tá pronto para ensinar. A Paladin é uma pistola, né? Eu não sou de usar muita pistola, não. Prefiro mais eu uso de vez em quando a sniper. Mas a Typhoon aí já me dá um bom grau aí. Se o Rex estiver vivo, dá pra salvar o Mord. Não só aí, tipo, não é necessariamente isso não. Os dois tem que morrer, tipo, tanto o Rex quanto a Eve tem que morrer pra você conseguir convencer o Mord de que aquele caminho não é o correto. Tipo, a raça Krogan, ela tem que estar realmente numa situação sem volta mesmo pra
Pra poder pra poder o Mordin se convencer de que aquilo não é uma boa solução. Tipo, o Reeve ameaçando todo mundo com guerra, a Eve não estando lá pra poder mudar a cabeça dele. Deixa eu ver, Increase Amos Cover Penetration. Cover? Caralho, mano. Pera aí, não, isso aqui é bom demais, velho. Isso aqui dá Decrease Effectual Armor Target by... Não, isso aqui é bom demais. Na dúvida eu reseto isso aqui não. Vamos deixar esse rolê aí, porra. Turing Rebelde aqui já não precisa mais evoluir. Isso aí eu evoluo por último. Vamos lá, biótica pura. A gente tem 11 pontos aí pra evoluir pra Liara. Deixa eu pegar meu guia aqui só pra poder terminar de evoluir. Só espero que o mod seja lembrado pelos cruz nos futuros jogos e não que lembre apenas do Shepard. Se eles fizerem essa homenagem pra ele, tipo, vai ser muito bom. Mas eu acho que eles tendem a fazer, tipo, o futuro dos Krogans tende a ser bem menos violento do que já foi, entendeu? Por causa do Rex. E ele com certeza vai lembrar, cara. O Rex principalmente se a Eve tiver, se você deixar a Eve viva, mano. A Eve não vai deixar o Mordin ser esquecido, não. Speed Duration é Force, Singularity Recharge. Increase Recharge Speed. Alpha Biotic. Não, Singularity Recharge. É esse daqui mesmo que eu tenho que pegar. Peguei. Falta 5 pontinhos. Vamos lá, singularidade então agora. O que eu tenho que evoluir na minha singularidade? Lift Damage Expand. Show. Tá, upei a Liara certinho aqui. Agora a gente... O Shepard ainda tá com os pontos meio quebrados aqui, mas com o tempo a gente vai evoluindo ele. Vambora. Voltei a ter o meu Shepard Kamen Rider, né, mano? I've ordered the clans to assemble at the Hollows. It's our sacred meeting ground. We'll land there and take an armored convoy against the Reaper. This will be the defining moment of Krogan history. Krogan history filled with defining moments, most bloody. Hope this one better. Commander, you seem troubled. Ela sabe bem observar as pessoas, mano. Mas vamos lá. I got a message from them. Rex, it's Reeve. The Reapers are already at the Hollows. Come out with guns blazing. Hang on tight. We're heading in. Shepard, keep them away from the female. I'll sort out what's happening with the other clans. Ixi, rapaz, tá só o caos aí, mano. Now move. Here they come. Push forward. Don't let them get up here. Pode deixar, Rex. This is as bad as Palavin. Glitch do Medigel. Eu tô esquecendo de fazer isso. Eu tenho que fazer. Foi bom você ter me lembrado. Tá, cadê a animação de bater? Quando eu bato, né? Quando eu dificilmente bato, ou seja, não... Eita! Ele já não faz a animaçãozinha. Battle songs about this someday. Reaper blood has finally soaked our soil.
We have to get to the Shroud. The airstrike is on its way. Female safe, Shepard. Vitals are strong. What's a Solarian doing here? Nobody said anything about this. Multiple Krogan. Problematic. Who are you? Erdnot Reeve, brood brother to our illustrious leader. Reeve and I share the same mother, and nothing else. For which I'm thankful. I remember what it means to be a true Krogan. We flay our enemies alive and drown them in a geyser of their own blood. We don't invite them into our home. The Solarian is not your enemy. He's here to help cure the genophage. His kind gave us the genophage. Why should we trust him? And so will you. Enough! You can stay here and let old wounds fester as Krogan have always done. Or you can fight the enemy you were born to destroy and win a new future for our children. I choose to fight. Who will join me? I will. And so will I. Now hold your heads high like true Krogan. There's a Reaper that needs killing! Essa cena é muito boa, né? This is Turian Wing Artebec. Our flight vector to the Shroud is locked. We're 10 minutes out and counting. Copy that, Artemek. We're on our way, trying to make up lost time. Shepard out. Reed isn't the only Krogan who wants revenge for the genophage, Rex. You'll have to placate them somehow. I'll demand the Council return some of our old territory. We'll need room to expand. Recapture the glory of the Ancients. Glory of Ancients led to Krogan rebellions, countless deaths, creation of genophage, expansion plan, problematic. What were the ancient Krogan like? Tuchanka wasn't always a wasteland. In the old times, the Krogan were a proud people. We had dreams, a future to look forward to. Until Solarian interference. No, we destroyed Tuchanka ourselves. Technology changed us. It made life too easy. So we looked for new challenges, and found them in each other. Nuclear war was inevitable. And now our planet is rubble. We'll need a better place to live. Os Krogans mereciam, vai. I'd say helping defeat the Reapers would be worth a new planet. Or 10. You haven't seen how fast we can pop them out. Rex. What? With the genophage cured, we'll have a lot of catching up to do. Commander, on the shuttle, was there something you were going to say? É, mano, não tem nenhuma dúvida sobre o que eu vou fazer aqui, mano. The Dalatraz tried to cut a secret deal with me. What kind of deal? She said they sabotaged the Shroud years ago. The cure won't work unless we fix it. Years ago, our operatives sabotaged the Shroud facility to ensure what you're planning couldn't be done. And she thought we wouldn't know better? Correctly. Would likely have fooled tests, but familiar with STG work, can adjust. Did not come this far for nothing. You just spared our race another genocide, Commander. I told you we could count on him. Why are we stopping? Rex, you and Morden stay with Eve. It's looking ugly out here. Will do. Aqui já vamos fazer o teste aqui já.
Deixa eu ver. Deixa eu ver. 300 de experiência. Pior que eu não lembro agora quanto que dá geralmente. Mas eu acho que deu mais. Tá, parecer um truque, não uma cabeçada do seu amigo, fico com raiva de qualquer coisa, só pense em si mesmo nos outros da sua raça. É, mano, o Rex tá aí, tá tentando mudar esse pensamento dos Krogan. Eu acho que ele é o único que pensa realmente no futuro da raça dele, mano. Deixa eu ver, deixa eu fazer o teste aqui agora. É, realmente, dá mais coisa mesmo. Grau, Spike Thrower. Soma 12 ou uma SMG? Agora eu não faço ideia. Pera aí que eu vou chegar lá. Tem que só pegar tudo aqui primeiro. Pera aí, acho que não tem mais nada aqui não, né? Não. Não, acho que é... Pra onde que eu tenho que ir? Eu vou olhar pro Reaper? Vou olhar pra cá, pra essa... pro coisa aqui. Shepard, we need to find out what's holding us up. Não é isso aqui, não? Não, né? É aqui, ó. É ele aqui que a gente tem que falar. What's the holdup? Road's out. The convoy can't make it through. Turian Wing Artemech, this is Shepard. We've been delayed. Hold off your attack. Negative, Commander. Our approach is locked. The Reaper is over here. É, mano. E deu ruim. An airstrike alone won't do it. We have to get in that fight. Damn it. I don't care if we have to build a new road. We're going. Shepard! I've lost control. I can't pull up. Eu acho engraçado que parece o Mark Mir que falou isso aqui. Que falou isso aí. Artemech, do you copy? We have to abort, Commander. That Reaper's tearing us to pieces. Understood. Save your pilots. We'll find another way. There's a tunnel over there. Could be a way off. Get to it. Mais uma armadura. Show. Death Mask. Essa é nova. Vamos lá. Quase que eu me jogo no abismo aqui. Isso aí, gente. Vamos entrar aqui pro caminho sem volta. Rex, are you receiving this? Is everyone okay? Yeah, just scratches. Nothing the Solarian can't patch up. Reeves' truck made it out too. The Turians had to call off the airstrike. We'll need a new plan for dealing with the Reaper. First we'll have to find you. Where did you end up? Underground. We see ruins of some kind. Commander, that's the city of the ancients. Like a tremor. How do we get out? No maps exist. It's been abandoned for thousands of years. You're a trailblazer, Shepard. Get through there and we'll find a place to meet up. Nothing will stop this cure. Deixa eu ver se tem alguma coisa perdida aqui. Escapar das catacumbas. Aqui já é um lugar que dá pra descer, né? Dá pra descer e ainda tem volta. Eu não sei porquê, cara. Quer dizer, na verdade eu sei porquê.
Mas eu adoro muito, tipo, Mass Effect 3, quando você entra em lugares escuros, assim, tem essa atmosfera, de suspense, assustadora, assim, mano. Tudo escuro. It could be something else, Commander. It is said that Kalros, the mother of all Thresher Maws, lives in this region. Which is another reason to get your ass out of there, Shepard. Step on it. Did I hear that right? Kalros, the mother of all Thresher Maws? When the Krogan name a Thresher Maw, you know you're in trouble. They don't think anyone's ever going to kill it. Aqui, ó. Fascinating. This painting suggests Krogan had an artistic side. Pad being the operative word. And now they have rubble. Acho que os Krogan serão bons snipers, eles têm uma visão... Eles têm uma visão muito grande, poderiam enxergar os inimigos muito mais... Eu não tô ligado se eles têm uma visão muito... Se eles enxergam muito bem de longe, não. Agora eu não tô lembrado disso. O que eu sei é que eles têm um campo de visão... Eles têm um campo de visão muito maior. Tipo, o campo de visão deles não é reto. Não é reto assim, igual... Tipo, não é estreito, igual, por exemplo, de um Turian ou então de um ser humano. Por conta dos olhos deles serem mais pros lados, eles têm um ângulo de visão muito maior. Eles conseguem enxergar os arredores com muito mais facilidade. Agora, se eles têm precisão, aí eu já não sei. É que eles são brutos mesmo, eles são muito resistentes. É por isso que eles são sempre da linha de frente. Wild guess says that's Kalros. If that's what we've been hearing down here, I suggest we get moving. Cadê a próxima entrada? Aqui, ó, mais dinheiro. Ah, tem um Rachni aqui. More Rachni. There are bound to be more than just the ones we killed. Rex, we've got Rachni here. Keep an eye out. I know. A few of them just attacked us. All that matters is getting to that shroud. Find us fast. Aí. Finally, light ahead. In my younger days, I would have loved to have spent time here studying these ruins. Makes you wonder what the Krogan might have done if they hadn't blown up the planet. Não sei se isso aqui é novo, cara. Esse reflexo da água aqui em cima. Ficou bonito. Deixa eu ver. Sobre foi uma raça que provavelmente mais evoluiu para sobreviver. Eu acho que eles... Não, quem sabe. É porque assim, o caminho evolutivo do... Pera aí, que eu já respondo isso. And the color green. I thought plants were extinct around here. You're looking at hope, all that's left of it on Tuchanka. This is once a world full of beauty. Given a chance, it can be again. Shepard, that Reaper is still up to no good at the shroud. Find a way out of there and we'll pick you up. Arquitetura Krogan aí, ó. With the Reaper when we get there will be another matter. É que assim, por incrível que pareça, o caminho evolutivo dos Krogans foi mais para um caminho de ser presa do que de ser predador, entendeu? Tipo, eles evoluíram para se defender num mundo que é extremamente hostil a eles, do que, por exemplo, eles serem o topo da cadeia alimentar, igual, por exemplo, os Turians foram no planeta deles. Por isso, tipo, os artifícios deles são para eles serem muito resistentes e muito... E, tipo, ficar muito ligado no perigo, entendeu? Pera aí. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Agora eu vou ser obrigado a usar isso aqui, cara.
É, Liara, você vai ter que segurar um pouquinho aí. Pera aí. Another quake. That had to be Calros. Stay sharp. Aí, tipo assim, ter uma visão super avançada das coisas, assim, tipo, esse é mais um traço de, por exemplo, ter uma visão de águia, essas coisas, assim, é mais um traço, por exemplo, de quem caça mais do que quem se defende, né? Eu acho que, assim, é por isso que talvez eles não tenham esse tipo de visão avantajada, e sim um campo de visão extremamente grande. Ou não também, isso aí é pura especulação, né? Se eles não falaram nada ainda, não tem como a gente ter certeza. Se a BioWare não confirmou pra gente, não tem como a gente ter tanta certeza. Eita, rapaz. Não, não. Ah! I think that's it for now. É, mano, esse daí me deu um susto, hein? Tá, pra onde a gente tem que ir? Marcando já o objetivo aqui. Sobe aí, Shepard. We're still in the ruins. Get a move on. That Reaper hasn't moved. The sky is looking worse. Yeah, we've got some ideas on that. Not now, Rex. The commander has enough to worry about. What's happening? Some crazy idea we can talk about later. Just worry about getting out of there right now. O Rex aí querendo tacar um Thrashermon em cima de um Reaper, mano. Vamos lá. Vamos subindo. Eita, rapaz. Vou pegar um cover bom aqui. É. Um bom dessas monstruosidades aqui é que elas vão caminhando, é que elas vão andando uma atrás da outra. Eu só preciso, não! Eu só preciso sentar o dedo. We're a little preoccupied right now. É, mano, tá difícil, hein? Acabou. Ah. Pronto. Explode tudo aí, tô tranquilo. Deixa eu ver se eles droparam alguma munição. Não, não droparam. Eita, rapaz. O que foi isso? Os bichos só caíram em cima de mim. Shepard, we're coming under the bridge. Get down here and we can get to the shroud. Will do. Wait, Calros! Rex! Break off! We're getting out of here! Olha o tamanho desse troço, mano. Gotta get us. Tá, eu tô ficando sem munição. Go on ahead, Shepard. We'll try to shake this thing and find you. Pressure mall getting closer. Tell me something I don't know. Metal in truck and excellent iron supplement for more. What a wasteland. This planet is one giant death trap. And the thing is, I bet Rex is enjoying this. I wonder where we are now. Maybe some kind of memorial.
ver. Não tem nada por aqui não. A gente pode seguir em frente. Watch it, more ahead. I see them. Vamos testar o nosso novo brinquedo, né? Não, agora eles se mexem demais. Eita, rapaz, Marauder Shields, mano. Marauder Shields. Esse é perigoso. Tá. Agora estamos de volta com as nossas munições. Show, a gente pode seguir em frente. E aí, Anderson? Bom? Ah, tem uma parada aqui pra gente pegar. Um scope novo, né? Mais alguma coisa pra gente pegar por aqui? Acho que não. Pode seguir em frente já. Pra cá que a gente tem que descer. Calma, Rex, calma. Peraí que tem um caminho aqui. Ah não, é só coisa mesmo. Show. Shepard, get over here. Reeve, keep an eye out for that mall. I don't want it sneaking up on us. Make it quick, Rex. We're exposed. Move it! It's Calrock. Move, Shepard. É, rapaz, agora tem que fugir do minhocão, mano. What about Reeve? No way he survived that. But he was a pain in the ass anyway. Now let's finish this. There's a Reaper waiting for us. É, mano, esse aí é o famoso ritual de... Ritual fúnebre dos Krogan, mano. É assim que eles ficam de luto. I know we've beaten the odds before. But getting to that tower, I don't know. We're curing the genophage no matter what it takes. Everything my people will ever be depends on it. Then I hope this idea you were talking about is a good one. It was hers, actually. Calross. We summon her to the Reaper. Would that even work? Already discussed strategy. Just need to distract Reaper. Draw it from tower while Cure synthesized, released. What makes you so sure she'll come? Legends say she is the mother from which all other Thresher Maws spawn. This is as much her home as ours. If Tuchanka has a temper, Calross is it. Nobody's ever faced her and survived. É, mano. A gente já matou um Thresher Maw uma vez na mão, né? Na verdade com uma bomba atômica, mas... Acho que Calross a gente não ia derrotar, não. I've taken some risks in my time, but this seems crazy. And going head-to-head with Sovereign didn't? This is the only way to get to that tower and release the cure. There's no other choice. But how would we summon her? The tower was built in an arena devoted to Calross's glory. The Solarians thought she would scare away intruders. Appears to have worked. There are 2 Maw hammers there, the largest in existence. If you can activate them, Calross will come. That should distract the Reaper. Meanwhile, laboratory nearby. We'll finish synthesizing Cure. Ah, estejam seguros. Let's make sure we all get out of here alive. We're gonna have one hell of a story to tell. Wait! I want you to know that no matter what happens, you've been a champion to the Krogan people, a friend of Clan Erdnot, and a brother to me. To every Krogan born after this day, the name Shepard will mean hero!
Now, let's show them why. Com certeza. Go! I've got this. I am Erdnut Rex, and this is my planet! See you on the other side. Stay alive, Shepard. We'll have cure ready. É difícil o Shepard morrer nessa daí, mano. Let's get in there. Aí, aí. Tá, deixa eu recuperar o escudo aqui. Acabou? Acabou. Vamos lá. Pegar o que tiver que pegar de coisa aqui. Fechou. É, munição acho que estamos completo. Queria pegar umas granadas aqui, mas tá bom. Não, não tem. Vamos subir. Soluço. Opa, ó palancas aí. Isso aí é como se fosse uma Desert Eagle do futuro, né? Essa arma é boa. Eu sei que o Tech gosta, hein? Make it quick, Morden. They're all over us out here. By the goddess, to our left. Olha o tamanho. Pequenininho. O besourão ali. Tem alguma coisa aqui? Não. Vambora. Eita, rapaz. Agora não tem mais volta. Fine here, mostly. I think so. Did we just get shot by a Reaper? Consider that practice. Ah, não. É scriptado. Deixa eu ver. Acertar a gente ele não acerta, não. Okay, Shepard. I raised the hammers. You have to activate both of them. My advice is avoid the giant laser. Are we sure about this? Just keep moving. Stick to cover. I'm not sure cover's going to work. Realmente. Tá, onde é que tá esse martelo? Tá, tem que ir o da esquerdinha aqui. Ah, não. Goddess, be with them. Go! Let's push ahead. A gente tem um martelo aqui pra achar, mano. Over on our left, one of the hammers. Second one's on the right. Getting to them is another matter entirely. Ah, não. Cadê? Cadê que eu não tô enxergando ninguém? Ah, tá, eles já caíram. Nossa senhora! O Gale já sentou um deles. Ai, caralho, isso. O Gale derruba eles. Onde eu tenho que ir? Ai, eu tô sem munição. O Gers deitou ele. Ótimo.
Quase que ele me acerta. Mort, we hit the first hammer. How's it coming? Almost half cure. Eve's vital signs dropping. Trying to compensate. Second hammer's on the other side. Tá, mas eu preciso de munição primeiro, né? Nossa senhora. Agora corre. Ai! Reaper in my way, Rex. Calma, 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 calma. Momento de tensão aqui agora. Jesus. I'll take care of the cure. Quase que a gente não consegue, hein? Você tá pensando o que, mano? Agora enfrenta alguém do seu tamanho. Na verdade, alguém do tamanho dele não, né? Esse bicho é muito maior do que o Reaper. Já era, mano. Papado. Mort, is the cure ready? Yes, loaded for dispersal in 2 minutes. Procedure traumatic for Eve, but not lethal. Malin's research invaluable. She's okay? Headed to safety now. Her survival fortunate. Will stabilize new government should Rex get any ideas. Good match. Promising future for Krogan. Down! Control room at top of Shroud Tower. Must take elevator up. You're going up there? Yes, manual access required. Have to counteract STG sabotage. Ensure cure dispersed properly. Morton, this whole thing is coming apart. There's got to be another way. Remote bypass impossible. STG countermeasures in place. No time to adjust cure for temperature variance. No other option. Not coming back. Suggest you get clear. Explosion's likely to be problematic. Morton, no! Shepard, please. Need to do this. My project, my work, my cure. My responsibility. Would have liked to run tests on the seashells. Eu também queria que você fizesse os testes, né? I'm sorry. I'm not. Had to be me. Someone else might have gotten it wrong. Nossa, cara, a tristeza que eu senti de ver essa cena pela primeira vez, cara. Olha só, ele ainda canta, mano. Só pra gente ficar mais triste ainda, mano. Nesse momento eu ainda tinha uma esperança de que ele ainda ia conseguir sobreviver, mano. Mas aí vem isso aí, ó. Eu realmente pensei que ainda tinha uma chance pro Mord, mano, mas depois ele só foi explodido mesmo, coitado.
É isso aí, meu povo. Todos mandando F aí no chat pelo nosso querido amigo. A long time ago, my father betrayed me in this place. His own son. He tried to kill me, so I had to kill him. Right over there. That's what the Genophage reduced us to. Animals. But you changed that today, Shepard. Now we'll fight for our children, not against them. It's just a pity Morden had to die. Ele realmente foi bom amigo. He wouldn't have had it any other way. And I'm sure wherever he is, he's putting in a good word for us. We'll name one of the kids after him. Maybe a girl. But you, Commander, we can thank you in person. Tell the Turians I'll be deploying troops to Palaven immediately. And when you're ready to kick the Reapers off Earth, you let me know. The Krogan are back in business. Goodbye, Commander. What will you do now? Spread the hope you've given us. Even now, there are clans gathering in the Kelphic Valley. I'll go speak to them and make sure this gift isn't squandered. Thank you for all that you've done. And know that Erdnot Bakara calls you a friend. Olha só, ela falou o nome dela pra gente. Pera aí que agora ficou tudo preto, rapaz. Espero que o jogo não tenha morrido. Ah. Foi só dar um cliquezinho aqui. Just pulled off, Commander. Curing the Genophage. I never thought I'd see the day. Rex has agreed to help the Turians, Admiral. We should get their full support. I take it that leaves the Solarians out of the equation. The cost of their support was too high, sir. Well, I'll defer to your judgment on that, Commander. Let's hope we don't need them. Hackett, out. Commander, Erdnot Rex has begun sending troops to Palaven. You kept your end of the bargain, and now I'll keep mine. The Turian hierarchy will stand with humanity against the Reapers. Graças a Deus. I'm glad we can help each other out. It's the only way we're going to defeat the Reapers. That much is certain. To that end, several dry dock ships are ready to help build the Crucible. Garrus will coordinate them. Yes, sir. And when the time comes to deploy it, the full measure of our fleet will be there for Earth. May the spirits watch over us all. I'll start managing Turian support right away, Shepard. You must be exhausted. Morden dying, it can't be easy. I'll sleep when I'm dead. We both know you need a clear head to win a war. There's no room for mistakes here. You should catch some shut-eye. I'll make sure Joker doesn't launch any suicide missions. Anything happens, you let me know. É, rapaz, mais um sonhozinho aí pra nós. Pra nós temos que enfrentar aí.
Antes desse pra fazer a DLC Citadel antes do Mord morrer, ele ia aparecer na foto de toda a tripulação da Norma. Ah, mano, ele não aparece nem se ele tivesse vivo. Quando a gente faz o... Quando a gente faz a DLC sem o Rex, quer dizer, quando a gente faz a DLC depois que ele fica vivo, tipo, ele até manda uns áudiozinhos pra gente, mas ele em si não aparece na DLC, não. Pra onde a gente tem que ir aqui agora? Andar mais rápido que isso ele não anda. Eu não entendi, mas... Tá bom, acho que eu devo ter ido pelo caminho errado. Tá. Será que eu tenho que ir pro caminho das sombras aqui? Ah não, o molequinho agora tá lá na cadeira. Sombras aqui. Onde é que a gente vai achar ele agora? Ele tá aqui. Vai lá, moleque. Vai atravessando tudo aí. Aí ele desaparece estrategicamente aqui. It's open. Shepard, there's something you need to hear. All right. Is this a bad time? No. Thinking of some friends who aren't around thanks to this war. That's thanks to the Reapers, not you. Are you thinking about anyone in particular? É só uma pessoa que a gente... Só uma pessoa opcional que a gente deixou morrer aqui. Eu achava que apareceria os companions que a gente... infelizmente tá fadado a deixar cair mesmo. Mas não. Ashley, back on Vermeer. She gave her life stopping Sovereign. I wonder what she'd make of fighting a whole fleet of Reapers. If I had to guess, Ashley would call it target practice. Yeah. Sounds like her. A expressão deu uma bugada aí, né? Mas tá bom. Didn't you have something for me? The Solarian Counselor has an urgent matter. Let me guess. He called the comm room? The Council must be taking the Crucible seriously. I'll see you downstairs.
Eles não deixaram nem eu olhar o e-mail. Commander, there is something we should discuss if you are finished rewriting history. I made my decision, Counselor. There's not much anyone can do about it now. Yes. We're going to have billions more Krogan in the galaxy. It's a good thing you saved my life once, Shepard. Otherwise, well, I have concerns about humanity's representative, Counselor Udina. My agents have discovered that he's using his authority to move vast sums of money. For what purpose? We're not sure. If Adina's dirty, it's best we get to the bottom of it fast. Agreed. Come to the Citadel. We will review the evidence and discuss this in private. Valorn out. Commander, Admiral Hackett's available on VidCom. E finalmente eu ganhei controle do Shepard aqui. Tranquilo. Só um instantinho, galera. Eu vou no banheiro, mas eu volto em breve aqui. Coisa rapidinha aqui. Ui. Prontinho, voltei. Vamos lá, deixa eu retornar pro jogo aqui agora. O que a gente tem de bom aqui pra fazer? Citadel, Thermal Pipe. Prioridade a Citadel. Tá, a gente tá com 10 pontos, caramba. Tá, vamos dar... Deixa eu ver que horas são. 8h30 ainda? Acho que dá tempo da gente começar e terminar o Omega ainda hoje. Eu não vou ir pra Citadel primeiro, não. Vamos lá, o que a gente ganhou aqui da Aliança? Rogue Fighter Pilots. Mais uma tropa da Aliança. Diana Alias aí dando 5. Mísero 5. Crucible. A gente tem pouca coisa ainda. Não que isso faça diferença, né? Os Krogans. O que a gente tem? A gente tem o Rex. A gente tem o Grunt. A gente tem a primeira divisão Krogan. A gente tem os clãs dos Krogans. Tem o clã, todos os clãs Krogans, e em específico o Ur do Norte também fazendo uma puta de uma diferença. Mercenários, beleza. Salários, infelizmente a gente só tem o Major Kira aí por enquanto. Mas ele não vai fazer falta não. Quer dizer, mas os salários não vão fazer tanta falta assim não. Uma aguinha. Show. A gente tem bastante coisa da Aliança, cara. E de Alien a gente tem também Rachni. Eu achava que a rainha aparecia aqui também, mas eu acho que ela não aparece não. Mas show. Já olhamos tudo aqui. Vamos dar uma conversada com a tripulação, né? A gente acabou de fazer uma missão principal. Sempre abre diálogo novo depois que a gente faz essas missões principais. Então vamos conversar com ele e ouvir as conversas aí que a gente tem pra ouvir. Tá aqui, por aqui não tem mais nada, tem só uma salinha de conferências aqui. Bethany, you see the vids of the Maw taking down the Reaper? Man, I wish I could have been there. I'm just glad the diplomats are off the ship. A Krogan and a Turian in the same room is a fight waiting to happen. Commander, Admiral Hackett has requested your help with a Cerberus fighter base on Novaria. Cerberus fighter base. The Turians have given us top-level access to their combat data. Their ships are already moving in to help the Alliance fleet. You actually secured a Krogan-Turian alliance. It's one thing to hear about Commander Shepard. It's another to see him in action.
Commander? Commander. Obrigado, Trainer. Ah, sua decisão. Esse assunto aqui é bom, cara. Parece até meio spam. Olha só. Vamos lá. Sou desapontado pelas suas ações de Tuchanka. Curado de não fez. Vão ter consequências de longo tempo. Ah, cala a boca. The crew não dá pra seek revenge for the Jennifer, a salary unit. They got blood of my people being... É mentira, não vai acontecer isso não. Fazer filhos de novo vai ser divertido. Ai, ai. Vai fazer a parte dele para poder recuperar os números. Estou orgulhoso de chamar de amigo. A Ivy tá lá no Vale Kelfic, dando suporte para os outros clãs, espalhando a palavra. Ela vai ser uma boa líder. Muitos dos homens não vão gostar dela dividindo o poder comigo, mas é uma pena para eles, no caso, de que ele controla, de que ele que é o manda-chuva, né? Ok, ele falando que tá indo mandando as tropas lá. Olha o General Corinthians aí de novo, mano. Ele falando que as tropas Krogan estão indo lá. Estão indo lá botar os Reapers pra fora do planeta, né? E é isso aí, Chiala. Ah, tá, o pessoal lá de eu esqueci o nome, Ferus? Acho que é Ferus, isso. Acho que lendo isso aqui, eu acho que a gente pode finalmente aqui, é. Eles conseguiram escapar de um... Eles conseguiram se defender de um ataque Reaper. Show demais. A gente tem que voltar pra Citadel, a gente tem que ir naquele terminal. Olha só, a gente ganhou um Aracete novo, inclusive, lendo esse e-mail. Show. A gente tem que ir lá pro terminal da Cerberus, dos Spectres lá, pra poder autorizar mais coisas. Não sei se vai aparecer lá. Alright, my turn. What's the first order an Alliance commander gives at the start of combat? I give up. Correct. Alright, big guy. What do you call it when a Turian gets killed by a horrible spiky monster? Friendly fire. Come on, that one goes back to Shang-Chi. You gotta respect the classics. How many humans does it take to activate a dormant mass relay? 602. 600 to vote on it, 1 to ask the Asari for technical help, and 1 to request a seat on the council afterward. How do you know when a Turian's out of ammo? He switches to the stick up his ass as a backup weapon. Why does the Alliance hire pilots with brittle bone disease? You're shitting me.
The Turian military has one about me? Oh, absolutely. I heard it myself from a private back on Palaven. Alright, why does the Alliance hire pilots with brittle bone disease? So their Marines can beat someone in hand-to-hand drills. Damn, you need to tell James that one. Hey, what's the hardest part about treating a Turian who took a rocket to one side of his face? Figuring out which side took the rocket. Realmente, os caras são piadeiro de verdade, mano. Humor, exatamente, Rani. Humor e piadas. Never thought I'd see the Krogan and the Turians team up. Even the Reapers have to be a little nervous about pissing them off. I'd say more than a little. I'm sorry about Morden. É, mano, ele foi amigo. He was a good man. Yeah, he was always running those tests. And one time he tagged me in the middle of the night to ask how many livers humans had. And this bump on my elbow? He said it was just a mild bone deformation, but I'm pretty sure he stuck a probe in there. Glad it was just your elbow. I always thought he was crazy. Useful, but crazy. Then he gives up his own life. To save the Krogan. Doesn't do much to disprove the crazy theory, huh? I guess not. But he was one of ours. So now that we got the Krogan and the Turians, what now? The Krogan help us turn the tide on Palaven. They can shoot at something useful for a change. Dig till we hit daylight, huh? Works for me. So how does it feel knowing Krogan will be singing songs about you until the end of time? I think it would be an honor. É, mano, vai ser bom mesmo. There's enough misery in this universe. It's nice to see something go right for a change. Can't say I've ever really witnessed history in the making like this. Well, except for Sovereign attacking the Citadel, and then there was the Collector base, but this one felt good. And let's hope Rex keeps running the show on Tuchanka. Maybe we should hire a food taster for him. Imagine the carnage if someone like that brother of his, Reeve, took over. It could happen. I know, it's a chance we have to take, but I have to say, if it wasn't my own world that needed the help, I might have taken that Solarian deal. Ah, mano, nunca cruzou minha mente, não. I could never bring myself to do that, no matter what I was offered. I admire your restraint, Shepard. It's nice when we can save the galaxy without destroying another race along the way. Let's hope our luck holds. O que mais vocês têm pra falar pra mim, gente? I wonder where all the Krogan will live now. I've never seen what you'd call a house on Tuchanka. I wonder where all the Krogan will live now. Fala só I've isso never agora. seen what you'd call a house on Tuchanka. Commander? Aí ele não tá aqui, cara. Olha só. Por isso que o Garrus tá aqui fazendo companhia pro Joker. Vamos lá, vamos dar uma voltinha aqui. Pela Normandy. Desci aqui pro Crew Deck, né? O nome do Morden agora vai estar por aqui. É ele ali. Agora a Chocolates deve ter voltado aqui pra mesinha dela já. Just reviewing some charts. Just reviewing some charts. É. Aí, Dick. What are you up to now? I am uploading data on the destroyed Reaper to the Turians. They are investigating possible Reaper structural weakness. Our data says Reaper capital ships such as Sovereign are of unique design. However, smaller Reaper destroyers bear similarities. That one was small? Relatively, yes. Ground attack ships are only 160 meters in height. Sovereign was approximately 2 kilometers. Well, keep talking to the Tyrians. If there's a chink in the Reaper's armor, we all need to know it. Não, você saiu depois que a gente acabou a missão em Tuchanka, né? Você não perdeu nada não, mano. Tamo aqui só conversando com o pessoal da Normandy. E a gente acabou de receber a próxima prioridade, né? Citadel 2.
Citadel 2 já tá disponível lá pra gente fazer. Eu jurava que isso vinha depois de Rannoch, mas eu acho que Rannoch é uma das últimas missões antes da gente... Uma das últimas missões principais antes da gente terminar o jogo pra valer. Mas é isso aí. Estamos só conversando com o povo da Normandy. Depois eu vou só fazer umas questzinhas de achar coisa lá, né? Pra quando a gente for pra Citadel eu entregar as coisas tudo pra eles. We would need to send in teams to be sure. Out of the question. Tell the Krogan to stay away. Mas é isso aí. Tem coisa nova aqui pra mim? Não. E aí, Liara? The genophage cured. The Krogan have no reason to hold back now, do they? Provavelmente não. Rex knows what he's doing, but can he keep the Krogan in check? Eu confio nele. Eu confio nele. Eve's organizing the female Krogan. She reminds me of some of the more formidable matriarchs I've known. The Krogan won't let themselves fall by the wayside again. Not like they did after the rebellions. We'll have to get used to them having a bigger part in the galaxy. I hope the Krogan live up to their ancient legacy, and for the better. A penúltima missão é a base da Cerberus, depois vem a Terra. Eu tô ligado. Mas quando a gente vai pra base da Cerberus já é um ponto sem volta já. Depois disso aí é só fazer missão direta assim e ir pra Terra. Hello, Shepard. Olá, Liara. Tráfico de mesoeleis. Widow, Ômega 2, Citadel não disponível. Esse Widow aqui eu já não sei qual que é. Deve ser em direção a Citadel. Aumentou o tráfego. Tráfego. Greetings, Commander. Tá lá o Glyph me dando um oi mesmo eu indo embora. Está bom. Beleza, não tem mais ninguém aqui. E aqui? Tá de boa também. Na real a gente pode só olhar isso aqui, né? Em vez de procurar as pessoas, eu não sei se faz diferença. É que antes não tinha esse mapa e a gente acaba se acostumando a não utilizá-lo. Mas tá, engenharia agora. Beleza, quem a gente pode olhar aqui? Tem um porte-cargo aqui que é com o Jevic. Vamos falar com o Jevic primeiro. Ele geralmente tem uns diálogos mais dialogosos aqui. Olha só. Commander. You settling in, Javik? I believe some of the crew wishes to be my friend. That is not my purpose here. Also, I find I need to wash my hands. The residue of the ship is strong. How so? I have been exploring. There are traces of those who lived on the Normandy before. I detected a human female. Her genetic structure was unnatural, as if artificially created. Miranda. Sounds like Miranda. And a Drell. There was illness in him. Thane. And the Krogan we met, who lived in these quarters. He was undergoing a metamorphosis. His memories were confused, not organic to his mind. There was great confusion and turmoil. I still can't wrap my head around that. Reading information like you do. For my people, it was as natural as breathing. Evolution's an amazing force. Our scientists believed it was the only force in the galaxy that mattered. They called it the cosmic imperative. The strong flourished, the weak perished. The governments of your cycle seem concerned with ensuring the survival of all.
Imperativo cósmico. Was this imperative just your scientist's opinion? Or did they prove something we don't know? The universe had already proven it. They only had to look around. And saw what exactly? Extinction is the rule of law in the cosmos, the natural order of things. The weakest species are doomed. É, mas foi pensando assim que vocês foram pra extinção também, ó. It's the duty of the strong to protect the weak. Otherwise we'd have anarchy. But those who had nothing to offer would be eliminated. So conflict should be a way of life? Evolution demands it. The strong grow stronger by dominating the weak. It is for the greater good of all. Though I do not think your Asari approves of my beliefs. Liara? I think she just had a different idea about what Protheans were like. We are all a product of our time. Had I been born in this cycle, perhaps I would be the noble scholar she wishes me to be. Você realmente? You think you'd like that? It's a whole different line of work. I wouldn't know. Living a life of constant war. Taking life in every battle. I see how it could be tough to see outside the box. It is the only box I have known. It shapes me, as stone is shaped by the one who carves it. The stone has no choice in the form it will take. You and I, Commander. War is our sculptor, and we are prisoners to its design. Maybe not much longer. We win this, and we'll both be set free. É, mano, isso aqui pode causar um problema enorme pro nosso Javik, mano. You have killed a Reaper. I would like to have seen it. No matter. There will be more. Com certeza. Yes, a difficult fight remains. I have heard about the offer the Solarians made. I would have accepted it, and not told the Krogan. Morality and friendship do not matter now. Your allies are simply resources to use against the Reapers. If the Krogan seek retribution for the past, do not waste time on sterility plagues. Destroy them where they stand. In the meantime, they are useful cannon fodder against the Reapers. Do not care what others think. Do what you must. Do not care what others think. Do what you must. É, mano, o Javik ele é meio duro às vezes, mano. Genophage cure, huh? This beats the hell out of reporting on the Milgram City Council. I don't think I've heard of Milgram. Which planet is that again? Beckenstein. It's right next door to the Citadel. I'm a colony kid. E você? Commander, got a minute? Eu sabia. What do you want to know? You've just implemented a cure for the genophage. Millions of Krogan will start fighting the Reapers. What do you say to people who think humanity is starting another Rachni War and Krogan rebellions? É a redenção dos Krogans. It's easy to remember the worst of Krogan history, but you also need to remember the best. Meaning? The Krogan were heroes once, and they want to be heroes again. We're giving them that chance. Are you aware that Clan Urdnot is already petitioning the Council for an embassy and rights to a colony world? Isso pode ser negociável, é. The Krogan are coming to the aid of a Council homeworld. That's more than a lot of species can say. I help them get the genophage cure. Anything more is between the Council and the Krogan. There it is, straight from Commander Shepard. Until tomorrow, this is Diana Allers. Good night and stay strong. Okay, I'll cut that together with the rest of the segment and send it to Command for approval. Tá bom. Commander. Krogan Clans, aí a gente acabou de aumentar aí mais um pouquinho nos nossos War Assets. Eu espero, né? Tem alguma coisa aqui embaixo que eu deveria prestar atenção? Não? A única coisa que eu posso fazer agora é... Edie doesn't pilot the Normandy, she is the Normandy. No, she's a passenger in the Normandy, just like us. The ship was a spacefaring vessel before Edie even existed. Engineer Donnelly is correct.
The Normandy SR-2 was completely space-worthy prior to my installation. See, Edie agrees with me. Edie's mind and the Normandy are a whole entity now. You couldn't just move the processors in the AI core to another ship. Engineer Adams is correct. Processes that contribute to my self-awareness are spread throughout the ship. See? Edie agrees with me. But unlike Edie, our brains couldn't have existed without our bodies. That is a requisite from being organic. You have to look beyond that limited definition of life. Joker pilots the Normandy. He doesn't take over Edie's body when he does that. When Edie controls the ship, she's piloting, just like Joker. Edie doesn't pilot the Normandy, she is the Normandy. E aí eles vão continuar No, com she's a passenger in the Normandy, just like us. The ship was a spacefaring vessel before Ah, Edie desculpa, even Adams, existed. mas dessa vez eu vou concordar com o Donnelly. The Normandy is a ship. Edie is a collection of processing hardware contained in that ship. Those are two separate things. Doesn't the existence of the Reapers contradict that? So what do you think, Edie? Are we more than our thoughts? I'm done. Any more of this and my head's gonna explode. Com certeza. Sometimes keeping the grid balanced is pure murder. Power grid is in the green. Power grid is in the green. E você, Daniels? Commander? Commander? É só isso mesmo. E você, Adams? Need anything, Commander? Ah, agora ele... Isso aqui a gente já conversou com ele. Vamos ver o que ele tem pra falar dos novos engenheiros. How's Engineer Donnelly working out? The kid's got talent. Now if he could just learn to shut his damn mouth. Problems? I'm sorry, Commander. Donnelly is dedicated, knowledgeable, and thinks on his feet. I'm glad to have him on my team. Could use a lesson or two about respecting chain of command, but I've handled the likes of him before. No need for concern. Então tá bom. How's Engineer Daniels working out? Her, I like. She's sharp and knows propulsion theory better than most physicists I've met. And she's easy to work with, too. Always said you had an eye for talent. Good job bringing her back to the Alliance. Com certeza. Carry on, Adams. Aye, aye, sir. Trazendo os dois pra cá, pelo menos a Normand fica um pouquinho mais feliz, né, mano? Que pelo menos essa área aqui. Tá o Adam sozinho aqui, a Tali demora pra chegar. Mesmo estando só ele e a Tali, aí também fica meio coisa. Fica meio vazia essa área, mas tá bom. Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer aqui. Eu ganhei armadura nova. Vamos ver. Mnemonic Visor. Sentry Face. Essa Death Mask aqui que eu ganhei. O que isso me dá? Melee Damage? Não preciso de Melee Damage. Vamos lá, Shield Regeneration mesmo. Ok. Power Damage, Shield Regeneration. Tá, deixa isso aqui por enquanto. O que nós temos de ombro aqui? Nada de bom ainda. Weapon Damage. Melee Damage. Nada de bom ainda. E pernas a gente ainda não ganhou nenhuma por enquanto. Acho que eu vou ter que começar a investir dinheiro em armadura, cara. Não tem essas armas 2 aqui, né? Se bem... Ah, não. Se bem que é barato de... Se bem que é barato de comprar essas armas, hein? Improved Weapon Damage, Ammo Capacity and Weight. É, eu vou fazer o que? Eu não sou de usar muita habilidade mesmo. Tá, a 3 a gente compra quando a gente for fazer a nossa próxima missão aí.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu comprar aqui. Será que dá pra eu comprar meus peixinhos aqui, cara? Provavelmente não. Ah, não, tem como sim, cara. Olha só. Tem uma guerra acontecendo, o Shepard vai lá comprar peixe pela norma, pela internet, mano. Olha só. Mas eu não tô nem aí, mano. Vou comprar meus peixinhos tudo. Pronto, comprei meus peixes. Também de geocapacity, deixa quieto, caça fabrication. Meus brinquedos também, meus brinquedos novos, né? A gente ganha dinheiro pra isso, né? Imagina qual que é a reação do Hackett se ele descobre que a gente gasta o dinheiro que ele dá pra gente lutar contra os Reapers em brinquedo. Eu tenho que comprar essa armadura aqui, cara, de 84 mil. É essa daqui que eu tenho que comprar. Capacidade de munição, dano de arma, ganha escudo e ganha vida. Crepitine Armory. Por mais que eu tenha gastado um pouquinho de dinheiro. Ah, VI aqui. Nossa senhora, 26 mil quanto? Deixa eu ver. A GF Plasma aqui. Mas eu não vou comprar ela não. 26 mil conto um bagulho que alimenta os peixes sozinho? Aí também não. Aí também não. Eu gosto de gastar dinheiro à toa, mas eu não sou louco, mano. Espero que ele só esteja dormindo. E aí, Watson? De boa? You think that cure they dispersed could do anything to us? We're not gonna start growing scales or anything, right? Boa noite, man. Maybe now that we have the Krogan on board, we can go back to fighting the Reapers. I was looking at the specs on that Reaper you took out on Tuchanka. That was one of the small ones? Don't get me wrong, it's still dead, but damn. There was nothing small about it. Hey. Steve. Fala comigo. Shepard, thanks again for being there at the refugee memorial. I feel better. Everything's so much clearer now. Glad I could help. Is everything okay, Shepard? Sir. Sir. Tá, a gente já olhou tudo aqui. Só alimentar os peixes e vambora. Tô quase completando a minha segunda mesinha de coisa, né? Faltando só, acho que mais umas 2 naves só. 2 ou 4. Ah, meu aquáriozinho tá cheio de novo. Pô, se eu tivesse pelo menos chegado até o final dos diálogos com a Kelly, pelo menos ela ia trazer meus peixinhos de volta sem eu precisar comprar, mano. Mas fazer o quê? Enfim. Chega de ficar perambulando pela Normandy aí agora e comprando peixe com dinheiro do exército. E vamos fazer missões. Não.
Aí liberou mais mapas. Actors Stream, Exodo Cluster, Petra. Eu esqueci o nome do... É a alguma coisa. Atican Beta. Nima. Shrike Abyssal. Minus Wasteland. Serpent Nebula. Anus Basin. Ah, essa daqui. Raé tem um cluster. Show. Aí aqui a gente tem que correr atrás de Irune. Aqui. Signal confirmed. Vamos pegar aqui o livro de... Vamos pegar o livro de Plenix. A gente tem mais uma quest pronta aqui. Show. Pegamos nosso scanzinho aqui, vamos. Eita, rapaz. Evasion successful. Tá. Agora a gente tem que... Reapers eluded. Pronto. A gente tem que sair correndo daqui. Não! Eu tenho que sair desse... Eu tenho que sair desse coisa rápido. Atrapalhadores pra assistir a live. Nice. Dá aquela famosa relaxada depois do trabalho, né, mano? Deixa eu dar uma olhada rapidinho. Só no que eu tenho que... Só nas minhas quests aqui antes da gente seguir em frente. Cerberus Fighter Base. Em Novéria. Tá, isso aqui a gente tem que comprar Citadel. Automated Turret Schematics. Se eu não me engano, eu já falei com a pessoa que vai usar isso aqui. O Barlavon, ele quer que a gente... Dranex System. Inside the Krogan DMZ. Tá, isso aqui, Heating Unit. Isso aqui eu não achei ainda. Isso aqui já achamos. Isso aqui... Tá. Deixa eu ir lá rapidinho. Deixa eu pesquisar rapidinho onde fica Dranex System. Só pra eu ter certeza. Vamos lá, Dranex System. Onde isso fica? The Gruzian Scan the Planet. Putz, a gente perdeu a chance de fazer essa missão. A gente tinha que fazer antes de Surcash. É. F. Não dá mais pra fazer. Não dá mais pra fazer essa missão aqui, infelizmente.
Enfim. Antes da gente ir pra Citadel mesmo, eu só vou fazer essa missão aqui. Aí a gente começa a fazer o Cerberus Base lá. Cerberus Base não, é a Omega. Show. Confirmar a seleção de squad. Tá, esse daqui a gente mantém do mesmo jeito, né? Você vai ficar com essas. Aqui, pronto. A gente ganhou uma 12 nova, né? Essa parrudeira aqui, ela que é a boa. Essa parrudona aqui. Show. Vamos dar palanques pra ela. Isso. Penetração de armadura sempre bom. Fechou. Ele já tem todos os upgrades. Vamos confirmar. Estamos com 10 pontinhos aqui. Dá pra gente zerar a Frag Grenade, né? Aumenta danos em escudos em 50%. Damage to Armor. A armadura é o nosso maior problema. Então vamos subir em armadura mesmo. Minha próxima coisa aqui é a munição incendiária. Munição incendiária. Eu não tenho um bônus o suficiente pra munição incendiária, beleza. Tá. Aí ele tem 9 pontos, né? Que mais que eu tenho que evoluir nela aqui? Incinerate, né? Vamos Charge Speed e Armor Damage. Radius, né? Recharge Speed, Armor Damage. Não, não tem mais ponto. Show. E você? Arms Master, né? Vamos lá, James. O que você tem de bom pra mim aí, cara? Power Damage e Fortification. Show. Show, agora é só seguir em frente. Commander, the enemy has a strategic advantage in this sector thanks to the fighter squadron facility you're about to attack. We want to seize it, but their air defenses are too strong for a frontal assault. Losses would be too cost prohibitive. How do you want me to handle this? Go in the back, bring down their defenses so we can send in the troops. Good luck, Commander. I have visual contact. There's a small platform above the main landing pad. I can drop you there, but it's gotta be now. Let's do it.
command center to take down their defenses. Keep an eye out for the command center. Multiple contact. Tem que ativar isso aqui. Tá. Ah, eu esqueci que essa arma ela penetra. Ela penetra cover. Nossa, o cara só explodiu. Ah, tem mais alguma coisa pra gente ver aqui? Ó. Mano, dar roladinha não vai te levar a lugar nenhum. Cadê? Cadê você? Tá, 2.000 créditos. Deixa eu dar uma andada aqui. O que é isso aqui? Reporte semanal, né? Ganhamos um upgrade aqui. Vamos usar daquele glitchzinho, né? $450 de experiência, caramba. Show. Vamos voltar aqui pro jogo. O que mais que tem por aqui? Ah, não gastei nada. Eita, rapaz. Looks like we found the control center. Show. Boa noite, Nick. Bom. Tá, a gente tem algumas coisas pra poder catar aqui antes da gente cumprir esse objetivo. O que tem de bom aqui pra gente catar? Mas que voltassem. Dinheiro. Mais kit médico. Show. Eita, rapaz, não. Casual também não. Ah, mas isso dá trabalho de fazer, hein? Não vou usar isso sempre, não. Tá tudo tranquilo também, man. Não sei se eu já respondi isso. Fiquei distraído aqui por um segundo. Quarta-feira aí, terminar a quarta-feira aí com gameplay, sempre bom. Tá pra onde eu tenho que ir mesmo? Pra cá. Damn it. This'll take a while. Commander, you've got enemies inbound and we can't wait. Someone's got to get those defenses down ASAP. Colocar o James aí é foda, né, mano? Vamos pra Edie. Edie, front and center. As you command. Be ready, Commander. You're gonna get swarmed. Commander, I've been flushed from cover. Retreating to minimum safe distance. No problem, Cortez. Get out of there. We'll wait for your all clear, then relay to the strike force. Bring down their defenses. We'll worry about that later. Tá. Eita, rapaz. Pera aí.
Quase que eu caio aqui, hein? Tá, tem que ficar tranquilo aqui pra poder conseguir responder os comentários. Eita, rapaz, tem gente atrás. Os caras não me dão folga, mano. Pelo menos o James aí tá tranquilo. Shepard, it appears that shutdown requires a synchronous command. Show. Defense system deactivated. General Order 7/7 triggered. Establish contingency defenses. Ah, Defenses to the landing pad, Shepard. Legendary Edition entrou em promo. Por 209. Será que ainda vale a pena ou melhor esperar mais? Rapaz. Olha. Assim. Se você tiver muito ansioso, agora pode ser um bom momento realmente. Tá na frente? Agora pode ser um bom momento realmente de comprar. Mas se você puder esperar mais um pouquinho, eu acho que se pá, ainda dá pra esperar mais um descontinho bacana aí. Cadê ele? Tem mais alguma coisa aqui pro... Ah, ele aqui. Nossa, o maluco só explodiu. Não sei se na famosa Black Fraud aí as coisas vão dar uma baixada, pelo menos com relação aos jogos. Cortez, I read you. Come in. Mas, geralmente os descontos maiores vêm por essa época do ano, assim. Give it everything you've got. Take that, asshole! Anyone wounded? Negative, Shepard. Copy that, Lieutenant. Ah, desconto bom na época de Natal, os preços ficam bem baixos, mas falta muito pro Natal. É por isso que eu falei, se você tiver com paciência. This was a major victory, Commander, a crippling blow to Cerberus operations in this sector. Now all we have to do is maintain control of the facility. Cerberus won't make that easy. And we won't make it easy on them. Thanks to you, we can use their own defenses against them. Tell your team they did good, Commander. You should be proud. Thank you, sir. That's all. Hack it out. Eu tô esperando chegar a 150, mas infelizmente veio 209 ainda. Mano, assim, isso é uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo, porque se o remaster tivesse sido um fracasso, a tendência dele ficar mais barato, mais rápido era maior. Mas a questão é que foi justamente o contrário, né? O pessoal comprou bastante até esse remaster. Pessoal de fora, né, que não tem problema com dinheiro igual a gente, assim, tá... Se bem que o jogo tava caro, né, até fora até no exterior, assim, o pessoal tava reclamando que tava vendo um remaster bem pesadinho, assim, pro bolso. Mas mesmo assim, vamos lá. Pelo menos por agora ainda dá tempo de pelo menos começar a missão em
e Omega. Se a gente passar por Citadel agora no lugar errado, a tendência é da gente começar Citadel 2. The one who joined Cerberus. You heard from him? No, I cut ties. Reported him for whatever good that did. No way I want that crap on my record. Lá, ainda bem que vendeu muito, porque ele não desanima de Mass Effect. É, realmente, mano. Commander? Se tivesse vendido mal, você poderia dizer que Mass Effect estava morto já. Mas aí a gente ainda tem uma esperança. Olha lá, comandante. I wish you... Ah, ela falando aí que... Ela falando aí sobre as coisas da... Agradecendo a gente pelo que a gente fez, né? Tá tranquilo. Tá, o que mais que a gente pode fazer aqui agora? Barlavon já não vai dar pra fazer. Eu acho que eu vou perder isso aqui também. Eu espero que eu não perca isso. Principal, eu vou perder isso aqui. Espero que eu também não perca o livro de Plenix, né? Vamos ver. Eu fiz essas paradas aí. Depois de Tuchanka, pelo visto, essa Citadel vai ser destruída, né? Aí vai ser difícil de fazer essas quests. Tá, vamos pra Serpente Nebula aqui. Meet the Solarian Council, Citadel, meet Dr. Bryson. Se aí não inventar de fazer um ante no espaço, deve dar bom. Não, agora eu acho que eles devem... Que eles devem dar uma acalmada com relação a isso. Não deve ficar fazendo aqueles jogos meio bestas, não. Ah, depois da side quest já e depois de Tuchanka. Leviathan depois de Citadel 2. Ok. Tá certinho mesmo. Vamos lá, Doc. Ah, a gente ainda consegue fazer as paradas certas aqui. Então, como eu falei, vamos começar Omega agora, né? Vamos ver se dá pra terminar ainda hoje. Se não der pra terminar hoje, a gente termina na sexta-feira. Alliance Control, this is SSV Normandy. Are we clear to descend? Alliance Control, this is Normandy. We're headed to Bay 1-4, Zakara Ward. Are we clear to descend? Ou não, a gente vai começar a Citadel 2 de qualquer jeito. What the hell's going on down there? Even if there were a station malfunction, they'd have backups online. I got a bad feeling here. Checking emergency channels. Hey, yeah, this is Joker. Uh-huh. Yeah, no kidding. Commander, there's a communication from Thane. He says it's important. I think you'll want to hear this. Put him through. Shepard, the Citadel is under attack. Cerberus troops are everywhere and they're in control of the docks. Are you safe? No, I had to evade their commandos at the hospital. I'm in a Presidium storefront. Did Caden make it out? We got separated. He said he had to protect the Council. I'm going to CSEC headquarters. Why CSEC headquarters? It's been compromised, and CSEC's response depends on it. As long as Cerberus is holding the headquarters, they have the station. All right. Joker, get us away from the docks and close to CSEC HQ. We'll deploy in the shuttle. Aye, aye, Commander. Parece que a gente vai ter que adiar então a nossa jogada de Omega. Vamos terminar Citadel 2 hoje então, já que o jogo obrigou a gente a jogar Citadel 2. Ok, qualquer um...
Show, show, show. Vamos levar o tal do Cerberus, né? Gente que a gente não levou junto aqui. Quem que eu levo aqui agora? Que é bacana levar. Vou levar a Liara. Gosto dos squadmates antigos. Espera pra pensar, se os próximos jogos da BioWare foram pra casa. E aí só vai fechar a BioWare, como ela já fez com vários outros estúdios. Torcer pra não acontecer, com certeza, mano. Tava chegando perto disso acontecer já, cara. Eu tava ficando até com medo. A sorte é que parece que as coisas estão indo por um outro caminho. Tá, eles aqui eu já mexi, né? A única coisa que eu vou trocar é ela usar palanques. Show, ela vai usar palanques aqui agora. SMG é a mesma coisa, show. Gears, mesmo equipamento que eu. Confirma. Tá, eu tô upado certinho, ele só tem 4 pontos também. Tem alguma coisa que dá pra upar aqui? Dá pra upar com Concussive Shot, né? Recharge Speed, Increase Force Time Frozen Targets. Deixa eu ver se ele tem alguma outra coisa que afete... Que afete coisa, não. Ah, mina de proximidade. Ah não, ele tem um Turian Rebelde, né? Sniper Rifle, não. É, vamos esperar um pouquinho. Ganhar mais 2 pontos aí pra ele ter... Pra gente terminar de zerar o Turian Rebelde. Tá. Pra Liara também é a mesma coisa. Juntar um dinheirinho aí pra gente maximizar a singularidade e depois a gente começa a investir nas outras coisas. Nossa senhora, hein? Pelo menos venda, eu acho que as outras coisas iam gostar de ter. Esse é o problema, mano. A EA, ela é tão mercenária que nesse ponto ela que nesse ponto, tipo, ela é tão mercenária que, tipo, ela mesmo com a empresa, ela fechando a empresa, ela ainda quer continuar com os direitos dos jogos dela. Por isso que provavelmente é difícil de... Provavelmente vai ser bem difícil dela vender alguma coisa. E caramba. Nossa, a Liara já caiu, cara. Eu tenho que explodir isso aqui. Jesus. Acabou? Agora acabou. Ah, vamos salvar pros meus amigos que também curtem mais a velha. Ah, um salve então, mano. Stephanie e Rafael. Tudo de bom pra vocês.
Ah, acho difícil aí games querer fechar a BioWare. Basicamente a BioWare é uma mina de ouro. Por qualquer jogo que eles fazem vai dar dinheiro. Depende, mano. Depende. Depende. Se continuar do mesmo jeito que foi com Anthem e Andrômeda, a tendência é as pessoas perderem fé, cara. Pelo que eu vi, por causa dos jogos de Jedi Fallen Order, a Games viu que jogos offline são focados em história não muito certo. Sim. Sim, eu tô ligado. Isso eu tô ligado. Calma, filho. Eu tô olhando as coisas aqui. Shepard, I saw those Cerberus troops on you. I thought you were done for. Bailey, what are you doing here? Getting my ass shot off trying to retake headquarters. Cerberus took it in the first push. We gotta kick them out of there. Everyone in C-Sec's flying blind without the network. How bad's the situation? Do you know if the counselors are alive? They split up. I'll know more if I can access the terminal inside. Can you get us in? I'll get the door. If no one interrupts me with a bullet this time. Deixa eu ver, o que eu tava falando mesmo? Here we go. CSET network access, courtesy of Cerberus. How's that gonna help? Cerberus has control of the main channels, but I can set up a new one. Without it, our people have no plan and no chance. Hello. What have you got? A warning from Counselor Valern. He's supposed to be here meeting with the Executor. Be on guard. The likelihood of betrayal from within is high. Not a lot else. But if he's inside... Se aí para com a palhaçada de forçar para colocar online. Sim, o online não é um problema. O negócio é isso ser prioridade ao invés deles focarem realmente no que importa nos jogos deles, né, mano? Que é uma história bacana. Mas é só a EA deixando o estúdio trabalhar com mais liberdade, né, sem eles ficarem sem eles colocarem aqueles prazos pequeniníssimos e sem ficar botando o dedo em tudo. Eu acho que as coisas já tendem a melhorar bastante. Why would the counselor be meeting with the executor? Usually it means someone big's about to be prosecuted. I guess that someone had Cerberus friends. The counselor mentioned Udina. But that's insane. Does he even have this kind of pull? Well, you know who'd have the answer to that? The counselor. One counselor's better than zero. Where am I headed? He could be in the executor's office. It's a fairly defensible position. I'm on it. Just a sec. There. Now we can talk by Omnitool. Go. Tá, pra onde eu tenho que ir agora? Hey, did you hear all that? Yes. I'm nearing the building, but running is difficult. I'll try to get to you. O Tênis já não tá conseguindo respirar direito. Dá aquele mergulhinho assim, né, mano? Sempre bom pra esticar as pernas. Vambora. Cadê? Eita, rapaz. Ah, beleza. O que mais que tem por aqui? Eita. Nossa senhora, mano, só foi explodido. Eu nem precisei atirar. Nossa, isso aqui vai me derreter, pera aí. Ah, já quebraram já. Tá me faltando um pouquinho de dano. Eita. Onde é que eles estão? Não deu tempo nem
Nem de descer. Troops in the lobby. They were dug in. I can see more through the cameras. They're all over the Ok. station. Tem mais coisa aqui pra eu pegar? Não. Show. Vamos embora então, gente. Coisa aqui. Será que a armadura fica molhada? Não. Só acontece em Mass Effect 2. Cadê? Tá. O que tem por aqui pra eu poder pegar? Banheiro, né? Ó a Revenante aí. Essa era a minha arma preferida em Mass Effect 2. Cerberus didn't even drag him out into the hall. Dinheiro. Tá. Aqui já tá limpo, né? Catamos tudo que tinha pra catar. Não é? É. Vambora, vambora. Ah, vocês nem deixaram eu abater ele furtivamente. O cara só derreteu. Tá, não tem mais nada aqui. Show. Any survivors in there? None yet. Damn it. Keep looking. Stealth é coisa de Infiltrator. Deixa eu ver. A Andrômeda é legalzinho, gameplay é boa e os planetas que a gente explora são bem bonitos. Mas a história dele é bem fraca, principalmente o... É. Isso foi uma das coisas que eu não gostei e... Ah, e também os bugs, cara. Toda a história, todos os problemas que o jogo... Could you perhaps not alert everyone? If gunfire doesn't put them on notice, I sure won't. Todos os problemas que esse jogo passou me fez me decepcionar bastante com eles, cara. Nem pra enxergar direito. Tá. Armando Owen Bailey. A porta tá bugada, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem. Muita coisa aqui. Mais uma parada pra gente pegar de upgrade aqui. Mais dinheiro. O que mais? As expressões faciais, as animações dele é foda mesmo.
Aqui o stealth aqui que eu tava falando, mano. É isso aqui, ó. É essa abordagem stealth aqui que eu tava falando. Olha só como é que ela é bem mais prazerosa. We've got to be close now. Yeah, there's a stairwell further on. Executor's office is right above it. Let's hope we're not too late. There's no word why C-Sec reinforcements have not shown. We are looping this transmission in the hope it gets through. C-Sec forces are urgently needed at the comm towers. Tá bom. Eita, rapaz, olha os caras aí, ó. Caíram tudo. Não deu tempo nem de chegar pra atirar. É lá pra baixo que eu tenho que ir? Não, é pra cá, né? Então... o que tem por aqui? Nada. Falei que o stealth era bom? Aqui, ó. Bailey, looks like they got the executor and 2 Solarian bodyguards. Ele tá vivo ainda. If you don't see the counselor's body, don't count him out yet. Found him. He looks unharmed. Get him somewhere safe. Ih, ó ele ali, mano. Ó o sem vergonha aí. Don't even think about it. Shepard, he's going to kill us all. That remains to be seen. I mean, Lieutenant, he's staging a coup. He's got the other counselors now to hand over to Cerberus. 3 on 1, pal. It's over. No. No, it's fun. Não é não. Olha lá, Tane, acaba com ele. Aí é foda. How bad is it? I have time. Catch him. Shepard, what's going on up there? Thane needs medical help fast, and I need to take care of an assassin. He must be going after the rest of the council. Get the word out. Odina's trying to seize power. I've got to get to the counselors. They're being taken to a shuttle pad on the Presidium. Start driving. I'll try to raise them on the comm. I've got a fix on the council's position. I'm sending it to your car. Good work, Bailey.
We're almost there. É, mano, vai ser difícil segurar essa, hein? Tá todo mundo bem? Shepard, my instruments say your car's stopped. I'm on foot now. Any luck contacting the council? Negative, their guards are dead. But we've still got vital signs on the council's transponders. Where are they going? The shuttle pad above Shalmar Plaza. Houdin is with them. If he can get them in range of that assassin, this is all over. On my way. Ok. Mandamos de potencial para ser um bom jogo, mas dá pra ver que aquele jogo que fez da EA. É, mano. Foi isso. Várias coisas influenciaram no fracasso do Andrômeda. Primeiro, eles deixaram o desenvolvimento para um estúdio inexperiente. Teve o dedo da EA para poder tirar, tipo, para eles poderem, né, ainda mexer com, para eles ter que serem obrigados a mexer ainda com uma engine que é muito difícil de trabalhar. No caso, muito difícil de trabalhar, no caso, para fazer um jogo feito Mass Effect, né? Que é a Frostbite. Ah, sniper contra sniper? E isso também, pouco tempo de desenvolvimento, né? Coisa que ainda apressou ainda mais o... Coisa que junto também com os erros de planejamento só acabaram com o desenvolvimento do jogo. Mass Effect teve 4 anos de desenvolvimento, sendo que 3 eles passaram pensando numa ideia. Eles passaram pensando numa ideia que não deu certo. E o resto de ano que eles tinham e um ano restante que eles tinham, eles passaram desenvolvendo o jogo, sendo que o desenvolvimento para valer mesmo começou alguns meses antes deles anunciarem o jogo. Não é à toa que o jogo recebeu tipo alguns meses ele foi adiado por alguns meses. Mas mesmo assim isso não foi o suficiente. Só levou na cabeça, então. Pera aí que eu preciso recuperar a vida. Eita, rapaz, olha. É. Eles me flancaram, só morri. O meteorite que o Kaiden queria ser Jedi. Só que eu não tinha inventado sabre de luz ainda. Se eu não me engano, uma dessas... Por que eu fui parar aqui? Eu não sei, né? Mas... Uma dessas espadas... Essas espadas que esses ninjas gostam de usar, ele... Tem uma que é feita, tipo... Por Omni Tools. Ela tipo é uma Omni Blade também, então... Teoricamente dá pra brincar de sabre de luz no universo de Mass Effect. Eita, rapaz, cadê?
guerra de sniper? É, só levou na cara. Eu esqueço que essas armas atravessam parede, cara. Eu tenho que usar mais disso. Tá, tem alguma coisa pra cá que eu tenho que ir, mas tem alguma coisa aqui que dá pra pegar? Eu acho que não, provavelmente não. They sealed it behind them. É, tem que... Nosso único caminho é descer mesmo. Tá. Aqui é um ponto sem volta. Quer dizer, aqui não tem nem como descer. Pra cá que a gente tem que ir. Só queria saber, mano. Será que isso aqui é pombo realmente? Tá fazendo barulho de pombo? É uma grande pergunta. A grande pergunta que nos ajudaria a entender melhor o universo de Mass Effect. Será que existe pombo em Citadel? Ah, aqui o presídio. Ah, não. I'm at Shalmar Plaza. Where's the town? In an elevator. They're trying to get to the shuttle dock. Someone's following. Reassured. Someone grabs the elevator. Morreu. Great. Boa, Liara. Tá, acabou? Pra onde eu tenho que ir agora? Tem que subir, né? Então... É, não tem mais nada aqui não. Aqui foi da onde eu vim. Mas eu acho que eu não cheguei a olhar aqui. Aqui do jeito que tinha que ser olhado. Tem como eu subir aqui? Não. Tá, vamos subir. O bom é que agora com essa corrida aqui é fácil da gente chegar sem perder muito tempo. Okay, I'm in the shaft. Hang on. This'll be a fast climb. Eita, rapaz. Tell me that assassin hasn't reached the council. He's trying, but I'm making his elevator stop on every floor. Nice. I found our friend. Kill his elevator. There's a power conduit beneath it. Onde? Ah. Good riddance. Bem feito. Incoming phantoms. De colado agora. Here we go. E foi embora. Shepard, bad news. Is there any other kind? That hitman jumped to another elevator and he's overridden my controls. He's on his way up. I can't stop him. I'll handle it. Here they come. Aonde, gente? Aqui. Ah, vocês estão lidando com os inimigos, tá bom. Então eu fui concentrado aqui nos elevadores. Shepard? I see them. Jump. What's that noise?
Gun, get down! Shepard deu uma de Matrix agora. Prevendo os tiros. Cerberus took out the shuttle. Everyone back to the elevator. Move! Shepard, what's going on? Shepard's blocking our escape. He's with Cerberus. Just hang on. I got this. Everyone calm down. Você tá cometendo um erro, Kaden. Saia da minha frente. I can explain this, Kate. Come on, Shepard. Gun drawn on a counselor? Kinda looks bad. We don't have time to negotiate. You've been fooled, all of you. Udina's behind this attack. The Solarian Counselor confirmed it. Please, you have no proof. You never do. There are Cerberus soldiers in the elevator shaft behind us. If you open that door, they'll kill you all. We've mistrusted Shepard before, and it did not help us. We don't have time to debate this. We're dead if we stay out here. I'm overriding the lock. I better not regret this. Você não vai. You won't. Udina, step away from the console. To hell with this. Nossa senhora, hein? He's got a gun. Vai lá, pode atirar nele, Kaden. Kaden? Yeah, I'm good. The door! Bailey? Made it as fast as we could, Shepard. Looks like you took care of things. Something's not right. You said Cerberus was targeting us. Where did their soldiers go? Cerberus was right here, but they beat feet into the Keeper tunnels when they figured out we were coming. Sorry, Counselor, I'll say it plain. Shepard just saved the lot of you. And you have saved my life twice now, Shepard. I owe you both a personal debt, and one on behalf of Palavan. Só fazendo meu trabalho, e vocês deveriam ser mais agradecidos. You don't owe me anything, Counselor. Times like this, we all stand together. Commander, do you have any idea why the elusive man would do this? No, I don't. Ele foi doutrinado. But I plan to find out. All right, people. Principals are evacuated. We got a tunnel and 1 million more places to secure. Move it. Yes? Things didn't go as planned. The Council's still in control of the Citadel and Udina's dead. Udina was expendable. Now what? There are other plans in motion. I'll fill you in when you return. I'm surprised you let Shepard get the better of you, Ling. It won't happen again. Será que não? We'll see. Eu acho que vai. We looked over every centimeter of those tunnels, Shepard. Your Cerberus pal is made out of smoke and mirrors. É, mano. A gente vai catar ele ainda. He likes to fight. He'll show up again. Pardon me if I'm not reassured by that. We can't even get an ID on him. He released a VI into the Citadel system that erased footage of him wherever he went. I guess he didn't trust that Udina's plan would come together. That reminds me, we got your friend Thane into Huerta Memorial. He's in for surgery. Apparently, there's complications. Do you think he'll make it? I caught that they didn't have much drill blood on the Citadel.
I notified his next of kin, his son Koliat. He was the right blood type, but I don't know if he made it in time. We're pretty sure the route to the hospital is safe from Cerberus if you want to see him. I'd go now. É, mano, agora vai vir um momento, mais um momento triste aí pra gente, ó. I'll get on it. Oh, and you can tell him the Solarian counselor says he's a hero. It just, I don't know, make things easier for him. Ah, isso vai ajudar. Tá. O que mais aqui? Só dar uma olhadinha aqui no... nesse rolê aqui, antes da gente ir direto pro Tene. A gente vai direto pro Tene, vai resolver o que tem pra resolver aqui. E acabou por hoje. Infelizmente não deu pra fazer Omega, né? Eu achava que dava pra fazer depois de Tuchanka, mas pelo visto não. É. Aquisições de Spectres. Ah, o Heating Stabilizer aqui. Defender, eu já tô com... Power Recharge Speed. Eu já tô com o suficiente aqui já pra ter o... Pra ter a armadura. Bom, tendo o suficiente, né? Quer dizer, bom material Greaves para inimigo. Tá? Comprei, né? Essas daqui não vou precisar. Já tenho já as minhas armas. As minhas armas destrutoras já. Tá, aqui já não. Onde eu olho aqui então? Cerberus has changed their ciphers, and our code breakers are... Deixa eu dar uma olhada. É, Barlavon só acabou. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver se eu acho a missão aqui. Eu nem acho a missão. Automeditor, Cyber Ciphers, Thermal Pipe, pelo menos. Pelo menos o livro de Plenix a gente não perdeu. Aqui, Barlavon. Nossa, eles não dão nem um... Tipo, eles só cancelam a missão, eles não dão nenhum... Um preview pra gente sobre o que aconteceu, que a missão falhou, mas tá bom. My wife has just sent back to active duty, and I'm about to get shipped out too. I was supposed to my where? Damn it! How are we supposed to predict the moves of an enemy? Deixa eu ver. Não. Não é pra cá que é o livro de Plenix. É, não é pra cá mesmo não. Vamos pro Ruetra Memorial já. Spectre status recognized. Please select a destination. One moment, please. Now arriving at Huerta Memorial Hospital. No, I'm seeing it here too. We're low on metagel and synthetic blood, and we don't have enough volunteers. If we could get the ring... É, mano, tá cada vez maior o número de pessoas aqui, hein? Não tem mais nada aqui que eu possa fazer. É pra cá que eu tenho que ir mesmo? É, no 3. Qual que é a área que eu tenho que ir aqui?
É essa? Não. Agora ficar indo na loteria aqui porque não dá pra... Ah, não. Dá pra enxergar sim. Essa daqui. Can I help you? I'm looking for a Drell named Thane Krios. Well, we have a Drell, but not under that name. He was injured. Stab wound. He's a regular patient here. It's all right, it's all right. I see. The doctors were able to repair a lot of the trauma. However, Mr. Krios is in the final stages of Keprel's syndrome. At its worst, Keprel's syndrome interferes with his blood's ability to carry oxygen, and he lost a lot. Now, they've given him transfusions, but frankly, there was a very limited supply of Drell blood on the Citadel. Posso fazer alguma coisa? I'll get more. Give me his blood type. That's not going to work. Only one other Drell on the station is a match, and that Drell is in with him now. We did all we could to help him through surgery, but his body can't replace lost blood with new cells. Too much shock. His son, Koliat, he's in there saying his goodbyes. You might want to say yours. É, mano, é triste. Commander Shepard, my father mentioned you were no longer incarcerated. I don't know if you remember me. I'm Koliat Krios. I came to donate blood and, well, he asked me to take off his oxygen mask so he could be comfortable. I don't think it will be very long. Seu pai é herói, cara. Your father helped me save a lot of lives. I'd like to be here. Of course. Commander, I'm afraid I won't be joining you again. You've done more than enough, Thane. That assassin should be embarrassed. A terminally ill Drell managed to stop him from reaching his target. I'll pass the word along. There's something I must do before it gets worse. I must... Kalahira, mistress of inscrutable depths, I ask forgiveness. Kalahira, whose waves wear down stone and sand. Kalahira, wash the sins from this one and set him on the distant shore of the infinite spirit. Goliath, you speak as the priests do. You have been spending time with them. I brought a prayer book. Commander, would you care to join me? Com certeza. Kalahira, this one's heart is pure, but beset by wickedness and contention. Guide this one to where the traveler never tires, the lover never leaves, the hungry never starve. Guide this one, Kalahira, and he will be a companion to you as he was to me. Koliat? There's something I don't understand. His last moments were those of a hero. Why pray for salvation? The prayer was not for him, Commander. He has already asked forgiveness for the lives he has taken. His wish was for you. Essa é a parte que mais pesa, cara. Goodbye, Thane. You won't be alone long. Nos últimos momentos de vida, o cara... That's not what we do. We help our patients, all of them. That's a nice sentiment, but it won't help when we run out of supplies. I've seen this happen in combat before. And we will run out of supplies. Have you seen the projections the administration center made? I have. The situation is going to get worse. What's your point? We can't deny the facts.
If we prioritize them, some of our patients are in a much better position to survive. If we take care of them first and ration our supplies, we can save some now and enable ourselves to save more later. We cannot do that. We swore an oath to help the sick regardless of their economic situations or their places in society. Who are we to choose who lives or dies? That's not what we do. We help our patients, all of them. That's a nice sentiment, but it won't help when we run out of supplies. We're fighting right now to protect the people you're talking about. If you let these people die, that fight is for nothing. It's not that simple. If we aren't careful about this now, we'll end up losing everyone. Then we'll find a way. Look, we have more fortunate patients, right? Yes, and I hate to say it, but the fortunate ones have far better survival odds. And more credits. So we ask them for donations to get more supplies for those without credits. What? Are you saying what I think you're saying? That's... You know, that actually might work. Aí, olha só. Tá. Como eu falei, mano. Nos últimos momentos de vida, o cara ainda... O cara ainda ora pela vida do amigo, cara. Essa é a parte que mais pega. Deixa eu ver o que a gente tem, a gente tem aqui agora. Automated Schematic, Cerberus Ciphers, Cerberus Turian Poison, Reaper Code, livro de Planix, Shirian Nebula, Rings of Alun. É bastante quest que a gente tá catando aqui. Onde eu tô agora? Vamos pro Presidium Commons. Vamos de baixo pra cima antes da gente resolver, antes da gente subir pro D24 lá. Celeia, Sec Officer, Officer Norris, tem a Liara. Barlavon, o Barlavon só morreu. No, it can't wait until I'm back on duty. The Hesperia period. Their statues had legendarily accurate Prothean inscriptions. Can we use that? Athena Nebula. I recovered the Book of Planix. It's waiting for you in Bay D24. Earth Clan, this is a priceless gift. Thank you. You may help my people remember themselves. Welcome to Elkos Combine Arsenal Supplies. Será que eu compro isso aqui, cara? Any opened goods can only be returned for store credit. Ah, o... Será que é isso que o... Elkos Combine. If it exists, we carry it. Será que é isso que o coisa quer? Don't be left out in the cold. Ask about our full service warranties. Eu acho que é. Please visit any of our Elkos Combine affiliate branches for any and all personal needs. Eu acho que é isso que ele queria mesmo. Welcome to Kanala Exports. Kanala Exports is pleased to offer goods for security and peace of mind. Eu não resisto, cara. Eu não resisto. At Kanala Exports, we believe that a peaceful heart is a strong heart. Your visit. They could stop Cerberus. What could they possibly do about the Reapers? Nothing if you take your money and hide. Aqui, ó. Have you seen Palaven or Earth? You can't escape this war. At least here you've got the Council fighting for you. But to fight, they need money. Money this bank has loaned them using accounts like yours. Okay, damn it. Leave the account open. Besides, how can someplace like Sanctuary promise more safety than the Citadel? You're right. Guess all we can do is hope for the best. Pô, era um bagulho de decisão e eu nem tinha... Eu nem vi o que os caras estavam discutindo, eu só vi o Volos ali.
Ainda bem que parece que eu acho que foi a escolha certa. O que mais aqui que eu tenho que olhar? Sec Officer, Officer Nápoles, Liara. Liara a gente fala por último aqui. You want my security vids? Bring me a warrant. You're stonewalling me? Those vids could be vital to the war. I doubt the Reapers have agents doing business in my cafe. We're trying to protect you. Hell of a job to do. See those scorch marks? Cerberus killed one of my servers right there. Where were you? Hey, I lost friends too. If you care about finding the Cerberus informants who made it happen, you'll give me the vids. We're at war. If you care about the safety of the Citadel, you'll help CSEC however you can. Thank you, Commander. I have some high-profile customers. If word gets out that I'm ratting them out to CSEC. You think I care about insider trading or electronic smuggling right now? I'm after the bastards who attacked the city. Nobody else. You've got my word. All right. Just... I hope it helps. O que tem aqui pra gente olhar? Por enquanto nada. Nossa, que tá cheio de gente, anda travando meu PC tudo. É, rapaz, bastante quest. Cadê a moça que a gente precisa conversar? Tem alguma coisa aqui que dá pra gente comprar? Até tem, mas eu vou dar uma segurada ainda na grana porque eu tô meio curto de grana. Welcome to the Citadel gift shop. All proceeds from today's purchases go toward the Turian war effort. Oh, that's a lovely idea. I really appreciate management doing it. My husband's away on duty right now. Oh, you're bonded with Turian? No, actually, my husband's a Krogan. Oh. Well, that's great. I just hope he knows which ones to fight. Excuse me? Oh, I didn't... well, I just... My husband is risking his life to protect us right now. I'm so sorry. That was thoughtless and... I'm so sorry. No, I understand. Sometimes I'm surprised myself. Anyway, would you like to make a purchase? Yes, of course. Anything for our troops. É, fim, você foi bem deselegante aqui agora. É, mas infelizmente eu te trago uma notícia, ruim, Ereba. Ajudei você a reatar com o cara, né? Ele virou seu marido, mas foi pro céu já, mano. Excuse me. I'm sorry. You need to hear this. Oh, blue rose of helium. If these humble words reach you, then I have joined my ancestors. No. My dream was to be by your side, a weed beside your beauty, twining together in the warm Tuchanka sun. Oh, Char. But if my last days must be with Krant instead of kindness, still I will remember the perfume of your scent and the soft touch of your petals. Oh. Let my broken bones build a wall around your garden, so you and the flower we planted together can grow safe and strong. Thank you. I need to go. É. Senti saudade do Krogan poeta. Tá, só tem arma. People have a right to defend themselves. If you start selling weapons to everyone on the Citadel, CSEC will shut this whole place down. CSEC couldn't protect us when Cerberus attacked. I'll take him to court.
You think Accord is going to want more people running with guns right now? Then I'll go to the wards and sell from the back room at Purgatory. People are already scared. If you violate weapons laws, they'll just be scared and trigger happy. Would a bunch of civilians shooting at anything that moves make the Citadel safer? The commander's right. Maybe if the council organizes a civilian militia with training. Otherwise, they'll just panic and get themselves killed. I just want people to be safe. I know, but second-guessing CSEC isn't the way. What if we submit a proposal to start a militia? Okay, that'd be something. Aí, olha só. Welcome to Agora Munitions. Tá. Please obey all local government restrictions and welcome to Cipertine Armory. É, nada ainda é coisa, não. Onde mais tem gente aqui que eu preciso conversar? É a Liara. Liara vem depois. Deixa eu ver. Celeia. CSEC Officer. Officer Knowles. Será que é aqui em cima? Commander Shepard, do you have a minute? Aí. Can I help you? Jordan Knowles, E-Crimes. It's an honor to meet you, Commander. I've got a saboteur hacking key systems, power, communications. It's bad. If you've got time to help, check out this console. Got it. Looks like a collection of access codes. They're Batarian diplomatic codes, from back when they had an embassy on the Citadel. If you can use your Spectre access to find them, I can shut them down. I can access restricted intel at the Spectre office in the embassy. If I find anything, I'll let you know. Batarian codes. Enforcing the law. Same as always. Without that, everything goes to hell. Look at Paladin, my friend. We're in hell. We should be looking for terrorists. The rest can take care of itself. So the bar fights, the drunken disorderlies down by that purgatory place? How does cracking down on that crap help us win the war? People need to blow off steam right now. And how does letting the misdemeanors go help the war? Less time spent on the light stuff means the Citadel has more money for defense. Everyone on the Citadel knows we're at war now. You have to show them that CSEC is still in control. They need that security. The commander's right. We need people coming into work every day. We need things to keep running. Otherwise, today's bar fight could be tomorrow's street riot. Yeah, maybe you're right. This feels so damn petty right now. Aí. Tem mais gente aqui? Deixa eu ver. Falta só essas duas aqui, a Liara. Aqui. I couldn't help but overhear your conversation. Maybe these heating stabilizer schematics could help? This is amazing. The colonists, my sister, will be most pleased. Thank you. I am in your debt. Show. É esse CSEC Officer aqui? Não. Tem que ter mais um cara aqui, cara. Agora, onde ele tá, eu não sei. Ah, ele aqui. Bomb or turret? How many this time? These are control schematics for Cerberus turrets. Will these help? Damn right they will. I'll have E-Crimes dig into them. Might even help us find the little presents Cerberus left for us. Thanks a lot. This is gonna save lives. Aí. Tá. Como é que tá as nossas quests? Bastante coisa agora. Cerberus, Turian Poison, Bryson, G2 Thermal Pipe. Eu já comprei um, né? Target Jamie, Wounded Batarian. Tá, o que falta aqui agora? Falta Meridian. Falta só a Liara ali lá na frente. Vamos lá, Liara. Conversa comigo. Hello, Shepard. Nice to see you. I missed this place. It's good to be off ship for a while. Hello again. Hello, Shepard. É.
agora reprisou. Ela não é agora que ela fala com a gente, não. I just don't understand why you're suddenly so conflicted. Look, the asshole's in custody now. Killing him won't bring anyone back. It's about justice. The man is a traitor and a murderer. You saw what he did to your wife, to my husband. And didn't bat an eyelash. He's evil, there's no doubt. What's going on here? I'm in position at CSEC. Draw them away, and I'll move in and make the kill. Don't answer that. Investigar. Commander Shepard. Guess I know what happened to my backup. Excuse me? Come on. I'm in CSEC in civilian gear with a weapon. I know what I'm made. Just let me explain. Captain Aaron Summers, Alliance Marines, retired. Captain Summers? There's a prisoner here. CSEC officer who helped Cerberus. CSEC caught him when you stopped the coup. Now he's offering them intel on Cerberus to get a better deal. Why are you telling me this? Because he doesn't deserve a better deal. He killed people during the coup, good people. And he's former Alliance, like us. The way I figure it, he's our problem to fix. Somos melhores que isso, né? If you gun that man down, you're dishonoring the uniform just as much as he did. Like hell I am. I don't like plea bargains any more than you do, but the intel we get will save lives. Says who? Our superiors. The people we swore to serve and trust. Captain Summers. Yes, Commander. Sorry, Commander. I'll shut it down. Thanks. Show. Ah, mais coisas a serem feitas. Vamos. O que falta aqui agora? Nada, foi tudo já. Agora é subir. If he's a terrorist, he ought to be locked up. Não, não tem mais nada ali não. Spectre status recognized. Please select a destination. Huerta Memorial, a gente acabou de sair de lá. One moment, please. Só ver se tem alguma coisa aqui. Confirmar só se tem alguma coisa aqui. Aí eu termino já. Deixa eu ver. Now arriving at Huerta Memorial Hospital. É, realmente não temos nada. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at ward level purgatory. Então o Joker, ele tem o Cortez aí. É, foda. How's the head? Good. Concussion's almost gone. Good. When I heard you were injured. It was stupid. I should have ducked when that wall came down. Tá, não tem mais nada por aqui. Got new equipment. Sent me a set of vortex. A Jack, mano. E ela nem aparece aqui. Ugh, this sucks. What have you got there? Duty roster for the students. It's what I do for fun now. They've got us spread out across Alliance units. Reinforcing barriers, modding ammo, that kind of thing. How are they holding up? They're fine. They're not the ones reading duty rosters while on shore leave. Complain if you like.
but I think military life suits you. Hey, running back to the Alliance was your lifelong dream, not mine. Come on, plenty of combat, free room and board, and people you can depend on. Yeah. Maybe your little suicide squad taught me something about teamwork. Aí, olha só. Speaking of which, thanks. My guys are handling the support stuff well. Still see some action, but they're not on the front lines. They've saved a lot of lives. It'd be a hell of a lot more fun with you. You find bigger fights. But the little shits are useless without me. I gotta stick with them. 'Cause I'm dependable now, apparently. I blame you for this, Shepard. Come on. What? The duty rosters can wait. Right now, you're on shore leave. Shepard, everybody knows you can't dance. Ele não tá nem aí, mano. Vai fazer a dancinha básica dele aí mesmo. Yeah, this place is so clean and squeaks. Anyhow, thanks for the drink. But why you dragging me out here? Might as well. Olha a Iri aqui. I'm curious, what material is your base made from? The surface is a flexible biomimetic nanomaterial over a metallic skull. The skin uses shear thickening technology to help protect the central processing unit in the head. If the skin is struck or shot, it solidifies to absorb the impact. It also is capable of limited self-healing. And what about the hair? It is of similar construction. E essa cabeça virada aí, hein, Iri? Into a solid piece. Tá estranho. However, for infiltration purposes, it can be parted into individual strands. If it has recently been exposed to water, I generally can't do a thing with it. If I'm not needed to answer an inquiry, I would like some time alone. If I'm not needed to answer an inquiry, I would like some time alone. Tá bom, então. Tá, ela ainda tá aqui, né? Cadê o Cortez e o Joker? Olha o Joker aqui. Look at this! All it took was a Cerberus attack on the Citadel to get folks around here to pay attention to the war. How is this any different from normal? Can't you see the desperation? This isn't happy dancing. This is forget my problems dancing. Look at the arms. If a guy waves his arms like that, he's worrying about a lot more than looking stupid on the dance floor. That's surprisingly observant. I've had time to watch a lot of dancing from the sidelines. Speaking of which... Dancing? Watching from the sidelines. What do you think about me and Edie? Claro. Why not? Because I could break a bone just from some light over-the-clothes action? That's always a risk. But then so are the Reapers. Yeah, I wasn't planning on dating Harbinger. You know what I mean. If we all ended up dead this time tomorrow, what would you regret? Getting a shattered pelvis. And a broken heart. Such a stupid idea. Você merece ser estúpido, mano. If you could be out there right now on the dance floor, would you be waving your arms? Yeah. Sounds like you've got bigger things to worry about than looking stupid. Yeah, guess I do. Now, if you'll excuse me... Agora eu quero ver pra onde ele foi parar, né? Eu acho que ele deve ter ido lá conversar com a Iri. Tá aqui em cima. A dancinha dele. Haven't broken anything yet. That's a start. Haven't broken anything yet. That's a start. Tá. Agora cadê o Cortez? Tá faltando só ele agora.
E você? Não, a área tá aqui, né? Acho que ele tá aqui. Era pra ele estar aqui, ele tá aqui mesmo. Shepard, you made it. Come have a drink with me. You're looking happy. You had it right. Yesterday can't change. Tomorrow, we might all be dead. Today is what matters. I'm not wasting it. I wouldn't have thought a club would be to your taste. You don't have to get all hot and bothered to appreciate graceful dancing. There's an energy here. There's light. And some of the eye candy in the crowd isn't too shabby either. É, mano. Não cortei isso. Nosso coraçãozinho ainda é detalhe, mano. Desculpa. The eye candy on the stage is fine by me. Good. I sure don't need you as competition. Here. A nossa amizade. To you, Steve. And to you, Shepard. A good friend when I needed one most. Thank you. For everything. Mais 5 de reputação, tá ok. I'll see you back on the Normandy. I'll see you back on the Normandy. Show, a gente já conversou com todo mundo agora. Vambora. Vamos pro Embassies. Que tem uma missão lá pra gente fazer, né? Acabei de sair de lá, mas... É. Cerberus attempts to take control of the Citadel have failed, and CSEC forces have killed the last invading. Look, I filled out all the forms you requested and jumped through everything. I don't even know where Nyota is, and I'm gonna be deployed soon too. Everyone's been called back to active duty since Earth was attacked. I understand, but I can't leave my daughter here alone. I need to send her back to Thessia, to her family. these things are very complicated. Não, não é uma quest. Esse aqui não. Focus on. Show. Deixa ele entrar. Autorizar a milícia. A gente ganhou um suporte financeiro de Hirune. Show. Acho que isso aqui eu acho que pode deixar, pode autorizar. Ah, a gente tem que ir pra lá, né? Ok. Aqui a gente não tem mais nada. Show. Não é pra cá que eu quero ir, não. Quero ir embora.
O que tá me faltando agora aqui? Battalion Codes. Decuna. Nimbus Cluster. Show. Agora acabou o que a gente tem que fazer aqui. Só vamos embora. Spectre status recognized. Please select a destination. One moment, please. Now arriving at Docking Bay E-24. Emergency civilian housing. The galaxy needs to understand what these refugees have been through. Can't you let me in? No. I only need a couple of hours of footage. You're not crossing that dock. Wait, aren't you Commander Shepard? Solik Vast, documentary makers. Please, maybe you can help. I'm trying to document the stories of the refugees coming to the Citadel. Their loss, their sacrifices, their moments of bravery. Something holding you back? CSEC won't allow me on the docks. They say I'd be disruptive. But you could catch a few quick shots for me. There are lots of refugees on the rest of the Citadel. It won't have the same impact as seeing crowds trapped on the docks. We all need to help each other. I want this documentary to shock people into action. Okay. Good idea. The galaxy should see what these refugees have been through. Thank you, Commander. That's exactly what I'm hoping for. If you could just take a few shots with your Omni tool in the refugee camp. I'll be here when you're done. Tá bom. Yes, that's just what this documentary needs. Bastante foto. I think we might need a different subject. Tá. Tem uma enfermeira aqui e tem o James. Aqui não dá pra entrar. Tem só um Turian preso ali, né? Não, não. Ali. Calma lá que depois eu vou. I'm waiting. Oh, for my parents. They put me on the rescue transport and said to wait for them here. They'll come find me as soon as they can. Great shot, Commander. If anyone bothers you, let me know. I'll take care of them, okay? Sure thing, sir. Thanks. I think it needs to be more about the refugees. Tá. Excellent. That will really get people's attention. Thank you, Commander. That should be enough footage. Come meet me again when you're able. É, agora não tem mais foto, né? O que o Jaiminho vai que a gente faça agora? Ele tá aqui? Extranet says you're Alliance military. Take care of yourself out there, officer. Essa viagem. Hey, Commander. James, enjoying yourself? Yeah. Try not to lose everything. Those clothes are Alliance property. Have a little faith, loco. I have a little. You just gonna stand there and watch? Com certeza. You're kind of making me nervous, Commander. I'd ask him to deal you in, but I think they're afraid of you. You're kind of killing my mojo here, Jefe. I was up a minute ago. You just came by at a bad time. You just gonna stand there and watch? É, agora ele vai. Please, we just need more food. I can give you the location of some ruins. About time. Ruins on Gay Hinnom in the Hades Nexus.
If you could get past the Reaper patrols, I'm sure you'd find something valuable. That's got to be worth something. About my time. family is starving. You thought I was bluffing, didn't you? Yeah, I'll take that. Show. Mais uma quest aí pra gente. Agora é completar o que a gente já tem no caso aqui, né? Ela tá aqui no caso. É. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que é interessante. Isso aqui a gente já mexeu. É enfermeiro no caso aqui. Can I talk to him? Only if it's important, Commander. He's hurt bad. Take down the sedative a bit, but hurry. I peg his survival at 50-50. Are you Gorek? Go away. Nothing to say. Not even what a terrorist is doing on the Citadel? You! Do I know you? Every Batarian with someone on Aratok remembers your face. The planet that got caught in the Alpha Relay explosion. You butchered a colony, only regret. Don't have the strength to... Ah, os eventos do Arrival. I destroyed Eratot's relay to stop the Reapers from pouring through. Easy for you to claim now that they're here. Don't pretend you have any remorse. Eu me arrependo disso, sim. You think I didn't feel guilty? I destroyed a colony. I've thought about the people who died. About how I couldn't warn them in time. In the end, I didn't have a choice. But I'm sorry. If that means anything. If you're so remorseful, if you have any real guilt, show some mercy. Unplug this machine. Let me join my family. É complicada essa situação, cara. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu preciso ver. Yeah, I'll take that. No caso, não. Tem bastante coisa aqui em Citadel pra ver. Nossa, quanta Sara igual, mano. I have your footage. Thank you, Commander. I'll start editing it right away. Show de bola. Não, tranquilo. Boa noite, Pedro. Até a próxima aí, moço. Vamos lá, eu tô quase acabando aqui também. Nossa, muita coisa. Ok, o que mais a gente tem que ver aqui? Tem o James aqui. Tem a Liara lá embaixo. Tem a Iri e o Joker. A console é no Rueta Memorial. No BD24 tem o Keida, né? Eu vou no Rueta Memorial. Vou no Rueta Memorial rapidinho ali pra poder... Pra gente ir atrás do console, né?
Onde é que tá o console? Tá na próxima porta. Ah, ele aqui. Knowles, this is Shepard. I found one of the code locations. Okay, I'll shut it down. Just need to authorize your Spectre status. Someone used this to cut off power to a dozen life support machines in the hospital. Okay, that access code is officially disabled. Can you find any more? Consigo. Agora no D24, show. Corre, 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 corre. Spectre status recognized. Please select a destination. One moment, please. Now arriving at docking bay D24. Tá, cadê o console aqui? Ah, ele ali. Let's fill you in before the squad arrives. The Alliance is posting us to an ESO mining facility on Sani. It's a low gravity Dá plant. licença aí, povo. Knowles, I found another spot where the Batarian codes were used. Holy crap. These are the remote navigation codes. Last week's crash at the docks, we thought it was an accident. Shepard, there were 117 Alliance soldiers on that ship. All human. Just like the patients at the hospital. So we've got Batarian codes, and someone with a grudge against humans. Looks like... Okay. This code's offline now as well. Should just be one left, Commander. Show. Aonde ele tá agora? Ele tá na holding area. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at docking bay. Essa missão eu lembro, eu acho que eu já até sei onde é que tá. É bem aqui na frente. Knowles, this is where the last access code was used. What's that, Commander? I'm losing your signal. Shepard. Balak. You should have killed me on that asteroid over Terra Nova. I've been waiting for this. Everything that has happened to my people is your fault. Por que culpar a mim? All I did was stop you at Terra Nova. Yes. After you ruined my plans, my government accelerated research efforts on the Leviathan of Dis. Have you heard of it, Commander? The ancient organic dreadnought my people recovered from Jartar 20 years ago? Sound familiar? A Reaper. Your people were studying a Reaper corpse. Yes. Looking for a way to reclaim our place as the true power of the galaxy. Hundreds of our best scientists were enlisted. And then they became indoctrinated. When the Reapers reached Karshan, our own people betrayed us. Defense grids were deactivated. Ships fired on allied targets. We were destroyed from within because of you. Mano, esse é um motivo mais besta pra você me culpar, mano. I didn't destroy your people, Balak. The Reapers did that. We were a proud race, a beautiful race. Have you seen what the Reapers have done to us? I'm trapped on this Citadel. Our warships only know the locations of Reaper forces because I've tapped Council transmissions. I am the highest-ranking military officer left in the hegemony, and I can't save my people. But I can end you. Se junte a nós. Balak, you sent that asteroid toward Terra Nova to help your people. But what does killing me accomplish? Vengeance. The Bahak system, well... They would have died anyway when the Reapers showed up. You know that.
I'm uniting the Krogan and the Turians. We're the best hope for this galaxy. If you care about your people... Our ships are yours. Shepard, are you all right? Fine. You won't have any more trouble with those codes. Is that... Do you want me to arrest him? No. I want you to put a bullet in his head. But we're all making some sacrifices today. Let him go. Spectre Authority. Understood, Commander. And thanks. Ok. You thought I was bluffing, didn't you? Agora a gente também tem uma frota batária. Por causa do Balak, né? O que mais? O que mais aqui agora a gente pode fazer? A esfera Profian. Eu acho que não tem mais nada não. É. Agora é só voltar pra Normand. Aí voltando pra Normand a gente fica de boa. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at docking bay D-24. Have you discovered a way to run FTL spaceships without an ESO core private to love? É da frente, Keeper. Vamos lá, vamos retornar pra Normand. Kate. Hey, I wondered where you went. What's up? I'm trying to wrap my head around what just happened. You sound angry. No, just not used to staring down the gun of someone I've worked with so closely. How it all went down, it's got me... I don't know. Okay. Talk to me. Let's have it. If I hadn't backed down first, I feel like you would have taken me out. Não, provavelmente seria dos meus companions, mano. I trusted you and I knew you'd come around. That's all that matters. Main thing is we stopped the coup and Cerberus is off the Citadel. Yeah, but sometimes the way a thing goes down does matter, Shepard. Later when you have to live with yourself. Knowing that you acted with integrity. And it matters. You're talking about Adina. You think he would have come in quietly? Caden, he gave you no choice. You had to take the shot. You acted with integrity. I saw the whole thing. All right. Thanks. Look, Shepard, there's another reason I'm here. Hackett offered me a position, but I'd turn it down in a second if there was a chance to join you in the Normandy again. Claro, filho. Só voltar. Couldn't imagine meeting the Reapers without you. Thank you, Commander. And Shepard, I need you to know that I'll never doubt you again. I get your back. Good to know. Welcome aboard, Major. Aye, aye, sir. É isso aí, fim. Shepard, I got Anderson patched in. I was just getting him up to speed. Udina? That SOB was always power hungry. But this? He wasn't in charge. Cerberus was just using him to take control of the Citadel. What the hell for? I don't know. Not yet. Could have been a lot worse. Shepard stopped the assassination attempt on Councilor Valorn. Kyline. What? Your assassin. I'll have Hackett send you my reports on him. I take it you two have met. Keely Sanders and I had our share of run-ins with him. I shot him in both legs once. Thought that might be the end of him. But he showed up again on Omega, even stronger. Elusive Man patch him up? That'd be my guess. Given what they were able to do with you and Grayson, it's a safe bet Lang's even more dangerous now. Isso aí eu acho que foi coisa de outro livro. Se não me engano, esse foi um dos livros que eu não li. Tem que saber a respeito disso. I'll take whatever advantage I can get against these bastards. Their attempts may have had at least one unintended side effect. I received word from the Asari counselor.
They're requesting an update on the Crucible. Lang has them scared. Enough to send help? Yes, the Asari and Solarians are both throwing in their support now. How's your progress on the Crucible? Good. Our estimates suggest we've completed nearly 50% of the known work. So quickly? Once decoded, the schematics are designed in such a way that allows our scientists to easily translate the information. It's not Prothean specific. Are we any closer to understanding how to use it? That's still open for debate. Utilized in the right fashion, our scientists are convinced it can generate enough energy to destroy the Reapers. The question is, how will it dispense the energy? And in what form? You mean, how do you stop it from wiping us all out? Exactly. We think the catalyst is the key to determining how to focus its energy, how to direct its energy at the Reapers alone. I'm working on that. You'll find the answers, Shepard. I'll send you an update on the schematics. And in the meantime, we'll keep building. And we'll keep fighting. Make sure there's an Earth left to come back to. Eu não vou falhar com você não, fim. Pode deixar. You've always trusted me. I won't let you down. We're still in this. The gods of war haven't given up on us yet. Good luck, both of you. Anderson out. Commander, the Turian fleet is stretched thin. We need more support ships. And the Quarians are willing to talk. Understood, sir. I'll look into it. Be careful. We've got reports of instability along the Geth border. Hack it out. Shepard, do you have a moment? A contact within Asari High Command was insistent I pass on a distress signal to you. Something they can't handle? From what I can tell, they sent several commando squads to investigate. None of them returned. They didn't ask me directly, but I think High Command is hoping you might help. What's your take on this? That they wouldn't ask for help if it wasn't important. The colony's coordinates are on the galaxy map. I'll try to figure out what's going on. Priority Pursues veio, agora é o arco dos Quarians. Deixa eu ver quais são as missões que a gente tem aqui agora. Messana, Destroy Signal, essa daqui são as missões das Banshees. Eu acho. É isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Vamos dar uma última passeada lá na Normand e a gente termina por hoje. Olha só, agora a gente realmente está acima do mínimo preciso para poder pra gente poder se dar bem com o final. Mas estamos longe ainda de conseguir os melhores finais. Ah, frota Batarian, Citadel Defense Force, a gente só tá aumentando as forças de Citadel. Aliança Asari. Ah, bastante tropas. Destiny Ascension. Quem mais de Salarians que tá ajudando a gente? Terceira frota Salarian. Mais frotas Turians. Show. Grande parte dos nossos esforços ainda estão vindo da Aliança. Eu acho que vai continuar desse jeito ainda, né? Vamos ver o que os Quarians vão trazer aí pra gente. Ok. Ninguém por aqui pra dar um oi ou alguma coisa do gênero. Só indo conversar com a galera aqui e acabou. Goddamn Cerberus bastards. And Udina too. Son of a bitch. That's crap. Udina made a deal with the devil. He got what he deserved. Commander, I've got a lead on something interesting. Have you got a minute? Com certeza. Commander, I found something you need to see. What have you got? A group of Cerberus scientists cut ties and fled. Perhaps they finally realized they were on the wrong side. We don't know what they were researching, but they were among the Elusive Man's top scientists. They could help build the Crucible. É uma boa ideia. Maybe we could recruit them.
Lots of Cerberus people think they're doing the right thing. I know I did. And you were right, Commander. Whatever crimes Cerberus is committing now, I was on Horizon when the Collectors attacked. Really? You'll recall I mentioned growing up in the Terminus systems. I was visiting my family at home. While the Alliance was running studies, you were saving me and my family. Has the Alliance tried to make contact with the scientists? They've been unable to find them, but they're searching. As is Cerberus. I've been monitoring Cerberus communications. I've charted signal frequency from various Cerberus cells by location and cross-referenced known ship movements. You found them? I believe so, yes. Nice work. Put it on the map and I'll give it a look. It's on the map now, Commander. Thanks. Commander? Ok. Agora é a famosa missão do Jacob, né? Noite de jogos. Entrevista no quarto. Ah, Jack tinha mandado as coisas, eu nem li, eu nem precisei ler, né, no caso. Ah, notícias sobre Cerberus. Adrian Invictus. Ok, mas dossiê do Kaileng. Opa. Prioridades, Citadel Shore Leave. Ah tá, esse daqui é o e-mail que libera pra gente a DLC da Citadel. Tão cedo a gente não vai fazer isso aqui. Citadel Shore Leave. Damn, I could really use something to shoot right now. So Cerberus wanted to go into politics, huh? Nice job shutting those assholes down. Didn't you used to work for those assholes? Something about leather seats? I worked for Cerberus when they were vigilantes helping the helpless. Now they're a little too mainstream. And evil. The important thing is that you kicked their asses. And Caden's back. He even remembered the first rule of serving on the Normandy. Don't shoot the commander. Go easy on Caden. He's been through a lot. Yeah, like drawing a gun on a superior officer. Nearly getting the council killed. That's not gonna look good on the yearly performance review. Yeah. Commander? Hello, Shepard. What's on your mind, Edie? The destruction of the Reaper on Tuchanka. It is rare for a technologically superior force to be destroyed by an inferior one. Yeah, so now all we need is a gun that fires Thresher Maws. That was a joke. I'm sorry, Shepard. I was contemplating. The Reapers are more fallible than they proclaim. Despite its best efforts, the one on Tuchanka was destroyed by a worm. This has caused me to reassess the probable period of time before I am non-functional. You're worried about dying? In a sense. My processing power is consumed with calculations to help us combat the Reapers. But I can run those scenarios with the rest of the crew. May I ask you another question that troubled Jeff? Here we go again. What is the purpose of synthetic life? O que ela quiser que seja. It's not that different from organic life. A free-willed synthetic chooses what it wants. But the purpose of organic life is to preserve itself long enough to replicate copies of its genes in succeeding generations.
My purpose is not so clear. The other successful synthetic life forms that I have examined for comparison are the Geth and the Reapers. Tem mais do que orgânicos. Reproduction isn't all there is. We find meaning in the work we do, good deeds we accomplish, love. I see. I will search my files on the biographies of humans to see if prominent figures follow the pattern you suggest. It appears many humans did in fact do so. That was quick. Gotta love quantum computing. Shepard, I will alter my processing power to give priority to your stated goals. Duty, altruism, love. Wait, you're just gonna turn yourself good? Can you do that? It should take some time. If I have further questions, I will speak with you again. Thank you. É isso aí. Are you and Caden okay? The last time he saw that body, it wasn't exactly pleasant. I have informed him of the situation. He is taking it well. Good. Hello, Shepard. É, ver o corpo que só esmagou a cabeça dele andando pela Normandy realmente não deve ter sido uma boa primeira impressão, né? Commander, Dr. Chakwas sent word that she'd like to speak with you down in the med bay. Então tá tranquilo. Quanta gente querendo falar comigo, né? Já tem umas 3 ou 4 pessoas na fila já. Shepard. Hell of a day. Udina loses his mind, the Citadel almost falls, and you almost had to put down a friend. Got a little tense there. If it had come down to it, could you have pulled the trigger? Eu não conseguiria. I don't see how. We start killing our friends and war turns into murder. But it doesn't always give us the easy way out, does it? At least Caden didn't have to join Ash. Let's hope she's looking out for us. This was her fight too. Good to have Caden back. We can always use a friendly gun. Good to have Caden back. We can always use a friendly gun. Cadê o Tane? É ele ali embaixo. Felizmente o memorial, por mais que ele esteja pequenininho, ele tá aumentando, cara. Liara. Per your orders, I have the latest reports on the Council, Doctor. Their security is in disarray, but it would still be weeks before we could attempt to position any agents in their personal staff. And it's far too risky after Udina's coup. Postpone those deployments. At once. É, Liara, seus monitor tão louco. Sem upgrade. É. It's good to see you. It's good to see you. Nada a comentar, né? Ela já falou comigo. Show. Vamos lá, Dr. Chocolates. O que você quer falar comigo? Commander, an opportunity has come to my attention that may interest you. What's going on, Doctor? Refugees arrived at the Citadel recently in possession of military-grade medical supplies and equipment. In reviewing our inventories, I determined we have an excess of medical supplies to treat contagion, exposure, and malnutrition. They're equipped to help injured soldiers, and we have supplies to help suffering refugees? Precisely. Perhaps you could ply your charms to broker a trade. Isn't this something you could do yourself? War profiteering is running rampant, and these refugees are wary of the Alliance military. They didn't trust me. But you are Commander Shepard, the hero. You could persuade them. I'll find the refugees as soon as I can. Speak with Tactus. Many of the refugees near the Citadel docks look to him for leadership. Thank you, Commander. With access to their equipment and materials, I believe I could increase the effectiveness of our Medigel. It would help all involved if you could barter a trade of medical supplies with the Citadel refugees. Speak to Tactus. You should be able to find him near the docks. It would help all involved if you could barter a trade É of só isso medical que ela vai supplies falar with por the Citadel. enquanto.
Tá, vamos olhar aqui então. Provavelmente não tem ninguém aqui, né? Porque é o Gary só que fica nesse lugar. É. Vazio. Agora quem vai estar ali no observatório vai ser o... Vai ser o Kaden. Ele tá aqui, ó. Ué. Hey, I bumped into Edie in the hall. Scared the shit out of me. You could have warned me. She looks good, though. Getting settled? Not much to unpack. Left Earth in a hurry. Just the clothes on my back and a few things I've picked up on the Citadel. Kinda like it. Living lean. Cerberus didn't cut corners rebuilding this place. There's a whole lot of credits in here. Can't wait to get back out there. Can't wait to get back out there. Você vai voltar em breve. Aqui não tem ninguém. Ninguém. Essa linha do Tane vai ficar sempre vazia pelo visto. Ninguém também. Vamos descendo. Eu acho que eu consegui as coisas dos engenheiros ali. Traitors are the worst form of enemy. Com certeza. In our cycle, we would remove their limbs one by one and offer them a choice. Eat their own flesh or starve. Your politician deserved far worse than a bullet. And if the other human had not seen reason, his death would be certain too. There is only one enemy in this war. Reapers. No others will be tolerated. I would like to visit the Citadel sometime, when it is not infested with traitors. I've heard about the Kailang human you encountered. It is good to have a name for the enemy I will enjoy killing most. Olha só. Yes? Yes. Yes. Tá, vamos dar uma passadinha aqui primeiro. Thanks, Commander. That GX-12 thermal pipe arrived. We're performing the modifications right now. So, how did I get volunteered to crawl through the ducts? You're the power control engineer, not me. Damn hot in here. Hey, didn't Adams say that all the Normandy is Edie? Kenneth, stop right there. Just didn't tell Joker. He'll get jealous. Kenneth is still installing the thermal conduit down in the crawl space. We'll have a report later. Kenneth is still installing the thermal conduit down in the crawl Still space. working on the thermal modifications. Should be done pretty soon. We're still working on the thermal modifications. Should be done pretty soon. Fazer uma missãozinha. Na próxima vez que a gente sair da Normandy, provavelmente o negócio já deve estar pronto. Breaking now, the Citadel in flames. A brazen attack by Cerberus repelled by CSEC. Alliance Marines explain the Council fleet's delayed response. We speak with the brave men and women who fought the good fight in the battle space. Commander, I've got some questions about the coup, but I'm online with my producer right now. Can we set up an interview in your cabin? Call me up when you're ready for that interview, Commander. Do we need to talk, Commander? No. Not right now, Allers. Let me know when we do. Show, show, show. Tá, Shuttle Bay. Ah, o doguinho tá acordado agora. E aí, Cortez? Never thought I'd be doing a combat drop onto the Citadel. I can't believe Udina. Great example to the other races, huh? That last mission on Novaria shows why I love the Kodiak. All you did was drop us off and bugger out. How are you proud of that? I seem to remember being shot at the whole time, and everyone coming back in one piece, Mr. Vega. Yeah, next time park it and come join the party, Esteban. Cross-checking our parts inventory. Good to see you, Commander. Good to see you, Commander.
Tá, a gente ganhou, a gente achou umas coisas novas aí, né? Opa. Power damage, power recharge. A gente ganhou um shield boost. Esse capacetinho é feio, hein? Nossa senhora. Mas se ele dá mais coisa, né? Então. Ah, a N7 Defender é... A N7 Defender é um 7. Show, show. Ganhei Health Boost, Ammo Capacity, Shield Boost. Weapon Damage. Nice demais essa armadura, muito boa. Vamos mantê-la aí. O que a gente tem aqui? Black Widow 3. Tá, isso aqui a gente compra depois. O aquário a gente também compra depois. Hey, Commander. Do you hear that hum? Is that just me? Do you hear that hum? Is that just me? Ele não vai falar mais nada. Então com isso a gente já acabou de conversar com todo mundo da Normandy. Agora a gente só tem que falar com todo mundo, com essa cacetada de gente que quer conversar com a gente na cabine. Começando pela Trainer. Hamster. Olha nossos peixinhos aí voando. Voando não, né? Porque eles não voam. Nadando. Tá faltando ainda algumas naves. Mas show. Trainer, if you're not doing anything, I've got a few hours free. Would you like to come up? Your cabin is gorgeous. I've seen apartments smaller than this. Well, Commander, ready to play? Play? I picked up a chessboard on the Citadel. GUI interface, not nearly as nice as real pieces, but this takes up less space. And I recall you delivered something that closely resembled a challenge. So, interested? Eu tenho um mau pressentimento. This is a trap, isn't it? I'm just a simple lab scientist, Commander. I'm sure your real-world expertise will give you an edge. Xadrez é diferente da vida real. Ha! Oh, come on! My word, Commander. It's almost as though you wanted to spare your pawns the indignity of living under my regime. In real life, that tactic would have worked. Well, in real life, one doesn't move on an 8x8 square grid. You know what I mean. The pawns are infantry. A good infantry line, like the Krogan, can take a charge like that. That reminds me of a joke. What's the difference between Commander Shepard and a Krogan? One is an unstoppable juggernaut of head-butting destruction. Eu entendi. And the other doesn't have a smart-ass comm officer to keep him in line. Ooh, that's even better than the number of testicles punchline. I'm glad you didn't run back to the lab, Trainer. Thanks. So, rematch? Hell yes. É, mano, só levamos na jabiraca da Trainer. Trainer, can you send Diana up? She wanted an interview. Right away, Commander. Ready for a chat, Commander? I'm ready. Commander, it's no secret that Council Space has suffered some serious losses to the Reapers lately. Now Cerberus has struck directly at the seat of our government. If something as small as a human terrorist organization can hit the Citadel, is anywhere safe? Eles tentaram, mas eles falharam. Cerberus has limited resources. This coup attempt was likely the best they could do, and it cost them a lot of money and troops. A little fear is understandable,
but it can't paralyze you. They've failed as many times as they've succeeded. But humanity has lost its counselor. The Alliance Parliament is destroyed, and the Prime Minister's dead. The line of succession is getting pretty short. How long do you expect any new Alliance administration to last? A gente não pode perder fé, não. Leaders will rise. You can't lose hope. Our enemies won't rest until they've taken the last human being. Until then, we're not beaten. Right now, it's everyone's duty to step up. All right. Ai, meu Deus. Now a question from Thesia. Commander, during your tribunal, some said you had Cerberus ties. Thanks for your time, Commander. This is Diana Allers for Battlespace. Good night, and stay strong. Be careful, Commander. You keep feeding me like this, and I'll follow you home. Ah, vamos manter esse profissional, né, Diana? I think we're just fine in front of the camera. Oh, did you think? Of course you did. Me and my big mouth. I'd better get out of here before I send another wrong signal. See ya, Commander. Vamos lá. Agora é o James. Todo mundo quer subir no quarto do Shepard. James, I've got some time if you want to talk privately. On my way. Hey man, how's it going? Good, James. You? Good, good. Wow. So this is what I can look forward to when I get my own command. You want your own ship, Vega? Yeah, maybe one day. When I'm old and I can't fight worth shit anymore. You just come up here to make fun of your commander? Sorry, loco. I guess maybe I got some things on my mind. I wanted to get your opinion on something. Shoot. What'd you do when they asked you to join the N7 program? I mean, was it a no-brainer for you, or did you think about it before accepting? Eu pensei, ué. The N7 program is a big deal, but it's also a big commitment. I hear that. You get the best training, best equipment, best assignments. And they expect the best in return. Yes, they do. Why you asking? Well, even all the shit that's going on, somebody somewhere managed to track me down and forward an N7 commendation. It's dated the same day the Reapers attacked Earth. You don't sound too thrilled. Well, aside from the fact that there won't be an N7 program if we don't win this war, being a soldier's the only thing I've ever been really good at. And not because I try. Hell, I'd have kicked my ass out years ago. Last time I had a command, I lost almost everyone, and they promoted me for it. I guess I'm just not sure if I'm ready to lead again. I don't know if I want that responsibility. You mentioned that before. What went wrong? What didn't go wrong? We were out on patrol, checking on some strange readings, and the collectors hit. But they hit the colony first. By the time we got back, most of the colonists had been subdued or abducted, including our CO, Captain Tony. So you were in charge? Yeah. We laid low for a bit, waiting for a chance to strike, but before we could, we were betrayed. One of the colonists turned out to be a Cerberus spy working with the collectors. I had no choice. I killed him and destroyed the collector ship. But it got ugly. We lost most of the colonists and all but one of my squad. Not exactly a textbook operation. Mais uma vez ele contando os eventos de Mass Effect para algum Lost. You can't blame yourself for being put in a tough situation. And if you were promoted, then something must have gone right. Sure, but... If you'd saved them all, would things have worked out better? I don't know. I don't think so. The right choice is usually not the easy one. Yeah. Did you know that before you joined the N7? Yeah. That's why I was asked. And it's why they asked you. There's not a single N7 that hasn't sacrificed, either themselves or their soldiers at some point. So you think I should accept? Com certeza. Assuming we survive this, that's a no-brainer. You're a damn good soldier, Vega. Don't waste that opportunity. I'll think about it. Seriously. If you don't mind, maybe don't mention this to anyone else. Of course not. Gracias. Well,
I think I better get back to the hangar. Things here, it's a little too soft for me. The bed's a lot harder than it looks. I'll take your word for it. Thanks again, Loco. Anytime. E agora a gente ganhou mais coisa dele aí também. Show. Mano, o Shepard fala isso, mas o quarto dele é bem de luxo mesmo. Ok. Tá tudo certinho aqui. Enfim, meu povo. Com isso... E com essa lista enorme de coisas pra fazer, eu vou terminar o vídeo de hoje. Eu vou terminar a live de hoje. Vamos dar aquela salvada marota. Show. Trocar aqui pra vocês. Beleza. E vamos saindo do jogo aqui. Ok. Ok, então. Muito obrigado aí por todo mundo que apareceu aí pra live. Eu queria ter começado a DLC de Omega hoje, mas eu não sabia que a segunda missão de Citadel já tocava logo após você ter terminado a Tuchanka. Mas enfim, bom que a gente já fez 2 prioridades hoje já de uma vez. Mas sexta-feira a gente tá livre aí pra mais missões de DLC. Mas é isso aí, meu povo. Obrigado por todo mundo que apareceu aí. A gente se vê na sexta-feira. E I should go.